Later, I am engaged in biodiesel production for to save our environment, activities, environmental conservation, matters of entrepreneurship, and engaging the youth in different places. And here I was. The Ministry of Foreign Affairs, the principal secretary then, he calls me and he says that we have noted what you are doing locally and internationally, and I just won also an international award. So the Ministry of Foreign Affairs, apparently, the PS then, he called me and said, hey, Isaac, we want you to fill in this form. We are the ones who are supporting you in this process. We have appreciated, and I was doing quite a lot in marketing Kenya in on environmental matters. I used to carry trees, Kenyan trees, and get authority from KEFIS to go and plant them, just to talk about the need for conserving environment and why the world need to turn to us so that we can do what we could do as part of Green Africa Foundation. So you'd fly out of Kenya with yes, with indigenous seedlings, indigenous seedlings, and it is quite a process. I think I'm crazy, but who does that? I mean, when you're going abroad, who thinks about that my babies on board and different places, and I'm just, to that level that I love environment, because I mean it, and I would want it part of what I should ever be remembered for. And I was not looking at any award, no, not at all. And it's so amazing that when you're doing good things, people are seeing you, and it's not even, you shouldn't do it for people, but also for God Almighty, because He sees, and therefore that award came in. That was the Moran of the Order of the Burning Spear, and I was called and awarded that out of a recommendation from the Ministry of Foreign Affairs. On we go. A couple of years later, I find myself in the leadership of Motorcycle Assemblers Association of Kenya, impacting hundreds of thousands of motorcycle riders in the border sector with a vision, because I see these people as a job. I know that there are mistakes that are there. There is disorder, and this we can deal with. But every individual, and being chair of Honda in Kenya, every motorcycle I make, I am so curious to make sure that it is made together with my tremendous team at Honda Kenya, trying to make bikes and ensuring that every other bike maker, whether you are from China or wherever, I give you respect, because you are creating a job opportunity. So I pushed that agenda in a manner that was so deep, and I know that there are challenges that we must deal with as we continue with this, and I kept pushing it. Then, because of writing, my journalism thing that came up later, writing as a comment in the newspapers, I was awarded for this and matters of climate change. Right. So I was given the chief of the Order CBS. of the Burning Spear. All right, we'll pick up from there. We still have more that we want to explore about your profile, but we now want also to play another brief documentary about why this day is special. So stay with us, and remember, you can also continue just telling us who you celebrate on social media. Who is your Mashujaa? Safina_Ching at KBC Channel 1. But first, here is the documentary. Wewe shujaa wetu. Kweli kabisa Fred, kwamba ikumbuke kwamba hatusherekei mahali tulipotoka wala tuliko sasa, bali mahali tunakoenda kabisa. Naam, kama unavyojua pia ni kwamba tunasherehekea hii siku ya Mashujaa Day, wakati ambapo tumekuwa tukipambana na janga la corona, ambapo masharti yake yalikuwa ni kidogo Fred. Masharti yalikuwa yanasema masharti kidogo. Masharti gani? Kuna wa mkono ni sharti kweli, vaa barakoa, kazi rahisi. Lakini pia ujue kwamba bado tunapambana na hili janga. Kwa hivyo hayo masharti ni muhimu sana kuzingatia. Keep distance 1 meter, vaa barakoa, na fanya kitu gani kingine, nawa mikono kabla kabla ya kwenda ukitoka msalani, nawa mkono. Na nafikiri haya ni mambo tumezoea, ni mambo ya kawaida. Mtazamaji, tupate burudani kutoka kwake Waire, maana Waire ni shujaa kabisa.
in my life would ever make a boy retreat. Anything you take a boy for succeed, me happy do it. This journey kinda long, but then we can't take defeat. And any thoughts I gave me, me just go and delete. Me know me see the light at the end of the tunnel. Judge be me guide, know me can't fumble. The journey of life, keep walking. Don't stop, keep walking. Lazima ujikaze, baraka za Mola uzipate. In the journey of life, keep walking. Don't stop, keep walking. Lazima ujikaze, baraka za Mola uzipate. Ngoma nzuri sana kuwakumbuka wale ambao wamepigania uhuru wetu tangu kitambo na wale ambao wanazidisha tena uzalendo na vile vile kuhakikisha kwamba demokrasia inaendelezwa mahali ambapo tunakokwenda. Lulu. Naam, mtazamaji, Swadakta, ni maoni maridhawa kabisa yaliyojaa na uzalendo. Tuliweza kutangamana na baadhi ya Wakenya. Tukataka kufahamu wanamwenzi nani, wanamuita nani shujaa, na haya ndiyo maoni yao. Shujaa wangu ni mwalimu, ananifunza, anahakikisha nimeshika darasani, ananifundisha ili niwe mtu wa maana. Shujaa wangu ni daktari kwa sababu kwa saa hii tumeona madaktari wamepoteza maisha yao wakishughulikia maisha ya Wakenya wetu. Shujaa wangu ni mzee wangu kwa sababu ameendelea kunionyesha ushujaa hata kusimama na neno la Mungu. Shujaa wangu ni Uhuru Muigai Kenyatta na jeshi ambayo inapigania masaa usiku mzima huko wakimarch Somalia. Shujaa wangu ni every single mother hapo amelea mtoto wake. Shujaa wangu ni shosho wangu, maana yeye ndiye amenitoa mbali nikafika mahali niko hapa sasa hivi. Shujaa ni mama wangu. Kwa nini? Ndiye alileta hii dunia. Shujaa wangu ni Sam Wambua, alinichukua akaniweka higher secondary home. Mimi pia ni shujaa, maana naamini kazi yangu inanisaidia. Shujaa ni babangu tu, sina mwingine. Shujaa wangu ni agriculture officers, wale wanaendelea kutusaidia mambo ya ukulima. Shujaa ni mtu ambaye anaweza sema ni mwalimu, kwa maana kitu cha kwanza aliweza kutufuza kutoka utotoni, akatutoa makamasi na akatupeleka mbali na akatufuza mambo tulio nao, kama alifuza madaktari, amefuza mpaka rais wale wako katika jukumu hii. Naam, hayo ni maoni ya Wakenya tofauti kutoka kila pembe ya nchi. Lakini Fredo Bachi, yes, shujaa wako ni nani? Unaitwa dadi ama mami? Wewe ni shujaa tayari. Lakini shujaa zaidi wangu ni daktari, nurse, yaani wale wauguzi wengine ambao wanasaidiana na daktari, mkunga yule ambaye anasaidia kuhakikisha kwamba mtoto anatoka kule dunia nyingine akuja huku duniani. Fred, shikilia hapo kwa mkunga. Nakwambia true story. Yes. I was there. You were there. Ulishughulika kabisa. Sisemi kitu. Tuangazie wahudumu wa afya. Na karibu watoto 6. Yeye ndiye amesalisha. Akongine anakaa kwa muda hajafaa. Basi akachindwa mimi nasema wacha tupeleke wapi? Hospitali. Nchi hii imepiga hatua muhimu katika utoaji wa huduma za afya, zikiwemo zile za dharura hadi sehemu za mashinani. Able to use all the equipment that we have in the ambulance, so I'm capable of helping in patient care. Inabidi tuingie kwa ground, tutafute wamama wale wa immunization defaulters. We have got now machines that can be able to ameliorate or be able to manage patients who have got rejections. This is a service that has made our people travel to India. The government has invested a lot in this service so that our patients may now not find the need to go outside this country because we can manage many of these conditions. We are so happy for what the government has done for us. Na tunashukuru sana. We have separated the children, we have separated the spine,
We have separated the intestine and we have separated the shared genitalia. Uzinduzi wa kimatibabu kwa sasa unafanywa kwa ufanisi na madaktari wetu. Matarajio yangu baada ya hapa ni kuona macho yake imekuwa sawa, amerudi shule aendelea kusoma na watoto wengine, na pia macho isilete shida nyingine tena. Tunawasherehekea wanasayansi wetu, madaktari, wauguzi na wataalamu wengine kwenye sekta ya afya. Naam, tumeangazia madaktari, tukaona kazi nzuri walioweza kuifanya. Lakini Fred, nikuulize. Yes. Maisha bila usalama yanakuwaje? Hayawi. Hapo ndio umegusa ndipo. Kwa hivyo lazima tujue kwamba yule jamaa ambaye anashindwa kulala, anakosa usingizi, ndio wewe ulale. Huyu ni mtu muhimu. Askari, wajeshi, polisi, prisons, GSU, hata yule jamaa ambaye anashika rungu pale kuhakikisha kwamba wewe unalala, yeye asilale. Very important. Wewe pia ni shujaa. Tujuane na tujuane, sio kuona tu uso, lakini kujuana hata mienendo ya mtu ile mnakaa naye, ile tunasema nyumba 10. Watu wamekuwa wakipiga nduru kwa sababu ya vijana wengine wachache ambayo hawataki kufanya kazi. Kwa shirikani yetu na nyumba 10 tumefaulu kushika wengi. Ni dhahiri kuwa usalama ni jukumu la kila mmoja wetu. There's no crime happen in slums without knowledge of the members of public. Immediately get information, the police there take action. Kila mara tunapoendelea na shughuli zetu za kawaida, iwe mitaani, maeneo ya burudani, ofisini, shuleni, majumbani na maeneo ya kuabudia, hatutilii maanani kuwa maafisa wetu wako macho kila mara hadi pale uhalifu au mkasa unapotokea. Wako chonjo kila mara, tayari kukabiliana na vitisho vya kila aina. Tumekuwa tukipata report za aina hiyo mara kwa mara, na kila tukizingatia hizo report huwa tunafaulu. Nilipopata ripoti kwamba kuna watoto wameingia kwa mtoadhi wa kutoka Siokisinga Secondary, nilikuja nikaingia kwa hii maji bila kujali depth yake, bila kujali hipo wale wako hapo ndani, bila kujali crocodile. Nikamobilize vijana, tukaingia, tukasaidiana, tukatoa hao watoto. Pia tunawashirikia raia wanaoshirikiana na vikosi vya usalama kudumisha amani. What brings problem is the cattle wrestling. We offered our land to host the anti-stock theft. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Vikosi vyetu vya ulinzi vinalinda mipaka yetu na kushiriki katika juhudi za kuhifadhi amani. We have got a very good rapport with the civilian population. Actually, the locals are the ones who are in much need of help in our setup. They take more than 50% of our patients. He's here for 3 months and the baby is receiving good treatment. Up to now she's very happy with the services she got so far. Juhudi hizi kwa pamoja zimechangia kwa kiwango kikubwa kuleta uthabiti katika nchi yetu. Police officer anaitwa Afande. Seti crime imekuwa interesting. Seti vocabulary ya crime imekuwa so easy to learn. Mwenye na handle crime amekuwa interesting. Sikatai you kuhanda, but you do that so that apande kitu better. Jueni niambie, kiwa kwa ngori uta call 911, but akiwa kwa ngori ataangalia juu ambie Sir God, manze protect my family and protect my nation. Salute ndio hiyo. Yes. Fred, unapopigia salute askari gongo, yes, askari polisi, je, unajua magwanda yao yanatoka wapi? Si yanatoka kwenye viwanda, dadangu. Na viwanda ni vingi, Fred Obachi Machoka. Na vikiwa vingi zaidi, ndio ajira nyingi zitatokezea, ndio maana tutakuita shujaa.
Wajibu wa sekta ya utengenezaji bidhaa katika kuendeleza ruwaza ya mwaka 2030 ni kubuni nafasi za kazi na mali. Because of KBC, hundreds of boda riders have got jobs. How many salons have got jobs? So that's our single largest dividend by giving so much to the community. Ili kuafikia azma hii, kuna malengo na shabaha maalum ya kuendeleza sekta ya viwanda. Malengo haya yanajumuisha ujenzi wa viwanja vidogo na vya kadri vya kibiashara, maeneo ya viwanda na teknolojia, na pia kuendeleza ujuzi wa nguvu kazi katika sekta ya utengenezaji bidhaa. These shoes was imported from UK at a cost of about 7,000. Currently we are able to give them at cost of 4,000. So you can imagine the reduction of foreign currency going out, the job creation. So to us, we are very proud of that. Mazingira mazuri ya kufanya biashara pia yamevutia wawekezaji katika sekta muhimu kama vile viwanda vya chuma, utengenezaji wa bidhaa za kilimo, mashine na utengenezaji wa magari na vipuri. We really encourage that as Kenyans, we even wear Kenyan-made products. Because what you are wearing made from Turkey or made from China, it can be made equally the same quality in this country. Buy Kitui, build Kenya. Tunawasherehekea Wakenya ambao wamechangia sana katika kuendeleza sekta ya viwanda. One day I want to make sure that the all Kenyan have got the roof above their head, and that is the biggest achievement I will have. Kutokana na uvumilivu, kujiamini, ukakamavu na ujuzi wa kufanya biashara, kufikia sasa biashara ndogo ndogo zimeimarika zaidi na hata kutoa ajira kwa maelfu ya Wakenya. Wanasema behind every successful man there are a few ladies. Ni kina mama. Mtazamaji, nafasi ya kina mama ni kubwa sana katika jamii. Nilijua italete noma. Asante akina mama, kweli akina mama wetu, ninyi ni mashujaa. Yote 9-10 mtazamaji, bado tunasema pia kina mama, nyinyi ni shujaa. Tunawasherehekea wanawake wanaohakikisha familia na jamii zao zinapata chakula cha kutosha na lishe bora. I know that the empowerment of women is known to have a rippling effect. It not only impacts the woman herself, but her family, her community, and the country as a whole. Pia tunawakumbuka akina mama waelimishaji na ambao mbali na elimu wanaendeleza malezi bora, wanatoa ushauri na saha na kusaidia kukabiliana na tamaduni zilizopitwa na wakati kama vile tohara ya wanawake na dhuluma nyingine kwenye jamii. Complications za FGM si kitu inakoma na ile siku umekeketwa, ni kitu inakufuata maisha yako yote, na mimi nikasema lazima ikome na mimi na wasichana wangu hawafai kupitia. Licha ya changamoto nyingi, biashara wanazotekeleza wanawake katika sehemu za mashambani ni mbinu ya mapato na pia msingi wa kiuchumi kwa vizazi vijavyo. Naweza ambia wamama wajaribu, wajitahidi, watafute kitu ya kufanya, wasitegemee mabwana. Silkworm iko na faida kwa vile mimi imenisaidia sana. During the day, instead of me kulala, natengeneza mask for my colleagues. Wengi wetu hata ni wajane, lakini tunafanya hii kazi yetu, inatusaidia, tunalipa nayo rent, tunafanya nayo kila kitu. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Nilipoingia huku watu walikuwa wananiona maybe sitaweza kazi. Kung'ang'ana na hawa wanaume sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Sababu wanakuona wewe tu ni mwanamke tu. Kazi ni kazi, si kuchagua kazi. Najua hiyo ndio imeniwezesha nikue katikati ya wenye wanafanya huku kazi, sababu wanaume ndio wengi kutuliko. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Mtazamaji, kama ushaifika Marikiti, unakutana na nani? Nakutana na wale watu waliamuka saa 10 asubuhi. Wale watu wa mikokoteni wamevuta hivi, ukimwangalia hapa kunakaa kama ni kifua kingine kimemea pande hii. Wale watu ambao wanataka kuhakikisha kwamba Mkenya amepata chakula. Those are the people. Ninyi ndio mashujaa.
Kuanzia kwa mkulima, mchukuzi na mfanya biashara hadi mnunuzi wa bidhaa, kazi nyingi ya kukata jasho inafanyika. Sasa hata wale watu tuko nao hapa kwa area hii, wakiwa hana mboga, si nitawauzia? Au kukiwa na mtu ambaye hana uwezo wa kununua, mimi nampatia mboga. Hawezi akalala bila kula mboga. Mbali na kuhakikisha wananchi wana chakula cha kutosha na pia kubuni nafasi za ajira, baadhi ya wakulima wamekumbatia kilimo hai kisicho na madhara ya kiafya kwa mwananchi. We can be able to cut off shida zote za nchi by going natural. Mimi ni shujaa sababu tunajali maslahi ya nchi yetu. Na sasa ni buy Kenya, build Kenya. Miongoni mwa mashujaa wanaolisha taifa hili ni kama vile mama mboga aliye karibu nawe. Nimekaa huku kwa muda wa miaka 10. Nafanya sekta ya sukuma. Napenda kazi yangu juu nalishanga watoto wangu, nasomeshanga watoto wangu. My fellow youths, let's get our hands dirty because nothing comes easily in life, and through this way we'll be in line with the Big Four agenda. Twendeni sisi wote tukiwa wamama hata wasee, twendeni kwa mashamba. Sasa njaa ile inaitwa njaa, hatuwezi shikwa na njaa. Wasafirishaji bidhaa kwa mkokoteni na wachuuzi ambao alfajiri na mapema huamka na kuhakikisha hakuna uhaba wa chakula. Inakuwaga shughuli ya asubuhi sana, ndio inafanya mpaka ushagamuke saa hivi asubuhi. Mimi naamka mapema kutafuta pesa, nilishe watoto wangu na familia. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Utunzi wa mazingira, kupanda mti kila wakati. Ukiona mvua yanyesha, panda mti. Sio kupanda juu ya mti, panda mti, yani miche. Uhakikishe kwamba forest cover, misitu iko, yani ile italete mvua na mazingira yawe mazuri. Naona ulikuwa mwanafunzi mzuri sana wa jiografia. Napenda sana hewa tamu. Twende kwa wale watu ambao wanatunza mazingira hapa nchini, na pongezi sana. Nyinyi ni shujaa. The rhino caught our smell and then charged on us. Uhai wetu unategemea mazingira. Huku wakifahamu athari zinazotokana na uharibifu wa mazingira, watayarishaji wa katiba ya mwaka 2010 walizingatia uhifadhi wa mazingira kuwa jukumu la mwananchi. Tunawatambua wahifadhi mazingira ambao wamechukua jukumu la kukabiliana na uharibifu na matumizi mabaya ya rasilimali zetu. If it were not for her, I would not know anything to do with the environment. That is why, as a nation, we are targeting a 10% forest cover across the entire country by the year 2020. I've grown up around the lake, so it's basically my home. So seeing the environment degrade has really broken my heart. Mambo ya mazingira, kwenda kusaidia watu kwenye kijiji katika usafi wa mazingira, mimi niko katika kipaumbele. A lot of people for some reason could not relate availability of sand and availability of water in the rivers. 5 years down the line, most of our rivers actually are able to retain water after the rain season for much longer than before. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Na mtazamaji, walimu pia ni shujaa, manake wanapitia kibarua kigumu. Kitambo tulikuwa tukisoma ABCD, lakini siku hizi mambo yamebadilika. Sio ABCD tena. Siku hizi wanafanya abu, ku, du. Abu what? Ku. Hapo sitaki kusema. Walimu wote tunawapongeza, kazi nzuri mnafanya. Bila walimu, kusema ukweli, nafikiri tungekuwa tumepotea kama walimwengu. Kwa hivyo respect kwa walimu wote mahali mko. Ninyi ni mashujaa. Walimu wanatekeleza majukumu muhimu katika jamii. Nampenda mwalimu wangu kwa sababu anatufunza. Wanawapa watoto wetu mwelekeo mwema, ujuzi, maarifa na kuwawezesha kufaulu katika karne hii. When I grow up, I want to be a lawyer. Nataka kuendesha ndege. Inji yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Okay, which color is this, Jerona? Red. Hiyo kazi nilipenda kwa kama mwito
Hivyo tunapenda, tunacheza nao, tunafurahi nao sana. Mwalimu bila watoto ni kama samaki ikitoka majini. Raha yako ni kuwa na hao watoto wamekuzingira pale. It feels nice to teach. In fact, it makes you love the profession. I'm happy to teach. I don't even think I want to do something else now. Serikali imeongeza ufadhili katika sekta elimu ili kuhakikisha kila mtoto anapokea elimu. Hakika nilifurahi sana kwa kufaidika na elimu scholarship program. Maono yangu yataendelea na ndoto zangu zitatimia. Pia tunawatambua washikadau wanaochangia juhudi za serikali za kuafikia mpango wa elimu kwa wote. We've given 37,000 opportunities to needy kids in just one generation. A unifying program that brought all Kenyans together, irrespective of their tribe and irrespective of their social status. Ndoto yangu ni kuwa neurosurgeon na Wings to Fly imenisaidia, nitatia bidii nikuwe neurosurgeon. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Asante walimu wetu kwa kazi nzuri. Na wakimaliza kusoma basi Fred, yes, wanageuka na kuwa wavumbuzi. Wabunifu. Hatari. Wanavumbua mambo tofauti. Nakumbuka yule Kashamba alibuni ndege ingawa haikwenda mbali. Haikupaa, lakini kidogo. Lakini kuna vijana siku hizi katika msimu huu wa corona tumeona vijana wameunda thermometer. Kuna wale waliona kwamba mbona taifa lipate shida kuagiza vitanda kutoka mataifa ya kigeni. Wakasema hata sisi pia tunaweza. Tunakubali na tunasema vijana muendelee kubuni hasa katika nyanja ya kidijitali. That is where the action is. Hapo ndiko tunaelekea. Uvumbuzi na teknolojia ni kichocheo cha kuwapa vijana wa humu nchini maarifa yanayohitajika katika karne hii. Right now I've been able to earn not only online, even through advertising my work online. You get to work at your own pace at home na pia ni less cost. Biashara zinazochipuka na kampuni za kiteknolojia ni muhimu katika kuimarisha uchumi wa kidijitali. Ikijumuishwa na biashara ya kimtandao, sekta ya jua kali ni chanzo cha uvumbuzi wa ustawishaji ambao umenufaisha jamii. There are very many people that are depending on this. Now, for example, the women that are living along the lake, we have the youths. We have more than 35 youths who are doing this thing that we trained. Ni jambo la kutia moyo kuwa serikali inaangazia na kupata suluhisho za hapa nchini. Our agenda is to ensure vijana wapate kazi na pesa ya serikali kutoka mashinani. We have a lot of history in creating bridges that transform our country. And therefore we created a program called Tujiajiri. We intend to work with almost 250,000 young people. It will be the most ambitious transformation program in our country for this decade. Hii program inasaidia mayouth sana sana, mtu unajifanyia unakuwa unajitegemea au utakuwa ukiidle huko nje. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Tunasherehekea uvumbuzi wa humu nchini ambao umechangia kutengenezwa kwa vifaa vinavyosaidia kukabiliana na maradhi ya COVID-19. If I walk on the street, I see someone holding a power bank. I'm a charge. This is an employment that we exported. Because tulituma pesa nje, somebody assembled it. So we can't keep on doing that. If we set up such facilities, we start producing our own cameras, our own lights, our own power banks. Our young people will start getting employment na tutasaidia nchi yetu. Kuna watu ambao ni kama wamesaulika katika hii population ya Kenya sehemu fulani, walemavu. Sidhani kama wamesaulika Fred, kidogo nitakukosoa, manake wametengewa kitengo chao maalum. Endapo wanataka kandarasi yoyote wana special group yao. Aha.
inakuwa tofauti na wengine. Special kama ni tenda, wanajaza zile form, wanapata. Lakini tunataka tuwapongeze pia wale ambao wanawachunga watoto ambao ni walemavu, ndugu zao ambao ni walemavu hawajiwezi. Tunasema ninyi ni shujaa. Lakini pia wale mashujaa ni wale ambao hawataki mambo ya ulemavu uwe kizingiti chochote kwao. Yani inakuwa mimi ni mlemavu, so what? Life must go on. Wao wanasema kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Those kind of people, ninyi ni mashujaa. Mimi ni Sabraya. Through hii program mzuri ya serikali ya access to government procurement opportunity, ndio najaribu kutafuta tenda hizi za kusupply stationery. Utajua sisi sote tuko sawa. Hiyo tenda document niliona kwa gazeti. Sasa kwenda kuangalia document ni kubwa sana na is very expensive kufanya kwa site. Sasa ndio nikakuja huko kwa ofisi kuuliza tu wanisaidie nitoe tenda hiyo document kwa ofisi watu wazuri. I'm sorry the soldiers ndio wananisaidia kupanda hiyo ofisi. Mimi ningependa hata rais awaongeze mshahara because of how wonderful they are. Hata kama uko na shida ya mguu, mkono, Mungu amekupea akili. Uko na macho unasikia. Hii ni tangwa common sense. Tumia hizo. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni soja. Mimi kama DJ Euphoric, disability yangu haijanizuia kitu yote manze, nisifike kule nataka ama nisifanye kitu yote nataka kufanya. Na mimi nafurahi sana kuona kijana huko nje manze, youth huko nje ametumia talanta yake, tukishammenta anatumia hiyo talanta kujisaidia na pia kusaidia community yake. DJ Euphoric. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Boli baba bekeande. Keande boli baba. Boli baba bekeande. Keande keande baba motengera nyangweso. Ndi. Hiyo sasa tamaduni, kila mtu awe na tamaduni zake and be proud of that. Maana wanasema muacha mila ni mtumwa. Na mbali na hayo basi Fred, utamaduni unaleta pia utalii ndani nchini kabisa. Kuna wale ambao wanafanya bullfighting kule Uluyani, kuna kule Northeastern tamaduni zao kali sana za vile mambo ya ufugaji all over. Yani Rift Valley. Kwa kifupi Fred, tujivunie. Tujivunie kuwa wa Kenya. Tamaduni zako ni zako, wewe pia ni shujaa. Utamaduni ni kama hewa tunayovuta. Sanaa na utamaduni zinadhihirisha maisha yetu na kuimarisha hisia zetu. Kenya imekuwa na mashujaa wake wa utamaduni, waume kwa wake, ambao wamechangia sana kwenye utamaduni wa zamani na mtindo wa kisasa. If your father alikuwa anakuambia unanijua and is your father, clap twice. Uchongaji wa mawe kama haya yana sifa katika jamii hii, kwa maana mawe ya aina ya soapstone inapatikana katika sehemu hii peke yake ulimwengu mzima. Sasa huwa ina attract watalii wengi, wanakuja kuyaona haya mawe, kwa maana bidhaa zinazotengenezwa zinaonekana pale ng'ambo, na wazungu huwa wanahitaji kuja kuona mahali yanachimbwa. Tunapozungumza kuhusu tamaduni katika jamii, tunaangazia thamani yake asili. Kila mtu alikama up na idea, tukaicombine, tukakama up na hii sketch, ndio tukaileta kwa wall. So unaona vile tulitumia pia hizi materials imekuwa ikicatch attention ya wasee. So ni one way ya create awareness kwa community. Yes. Kuna jamaa ni mashujaa kabisa.
Ni watu ambao wananifanya kila nikisikia wimbo wa taifa malaika unisisimka. Wamefanya kazi nzuri tangu kitambo. Kenya imeheshimika sana toka kina Nyantika Mayoro, kina Nafitali Temu, kina Kipchoge Keino, kina jamaa ambao walikuwa wanaitwa kina Wakihuri, jamaa wazito tu, alafu akina dada pia. Yes. Mbali na hao mtazamaji, sio wanariadha peke yake, pia wale wapiga ndondi. Ninyi ni mashujaa. I want to become a professional baseball player and go to present Kenya in the World Series. Tunawapongeza wanamichezo wetu wanaowakilisha Kenya kwenye michezo mbalimbali. I want to run under 2 hours in order to tell Kenyans that everybody can step out of this store. Uhodari wao umefanya bendera ya Kenya kupepea zaidi na kuboresha sura ya Kenya kimataifa. Aidha, tunawashukuru wanaoleta mabadiliko kwenye jamii. Let's work together to see that our people doesn't find. Kupitia uwezo walionao, wameleta mwamko mpya katika masuala mbalimbali. Right. Sasa ni vyombo vya habari na wanahabari, sio? Ambapo jukumu letu ni nini, Fredo Bachi Machoka? Ni kukufahamisha, kukuelimisha na kukuburudisha, kukuroga. Na kwa pamoja tunasemaje? Kwa hivyo nchi yetu hii jukumu letu na sisi ni mashujaa. Ahlan wa sahlan mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema. Kuchipuka kwa vituo vya redio na televisheni ikiwemo mitandao ya kijamii kumekuwa kichocheo muhimu katika kuelimisha raia kuhusu masuala ya kijamii, kiuchumi, kidemokrasia na kisiasa. With information moving at lightning speed, you need someone to break it down. Na hii ni taarifa ya habari mkisomewa na Hamisi Temu. As we celebrate this day, it would be foolhardy to fail to recognize the numerous heroes. Mimi ni shujaa. Mizinga hiyo haitomdhuru mtu yoyote. I saw hundreds of bees around him, his face, his head. The next thing I remember, I was halfway across the road and I was on him. And I just picked him up together with the bees, and so we started to cross the road. Shughuli nyingi zinazofanyika kabla ya kupeperusha habari au vipindi kwenye televisheni na redio. Energy Radio. Jambo mtazamaji, na karibu kwa mara nyingine tena kwenye masimulizi haya ya Je, huu ni ungwana? Au kabla ya kuchapisha habari kwenye magazeti. Zinapitia utaratibu ulioandaliwa kwa makini na watayarishaji, wahariri, wapiga picha, wanaza sauti, mafundi wa mitambo, waelekezi na wahusika wengine waliobobea katika ulingo huo. Fantastic song, isn't it? 18 after 6, Santano John Bongo Jr. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho. Lights, camera, action. Faith Anyula, K24. Eric Biegon reporting for Channel 1. Francis Gashuri, Citizen TV. Timothy Otieno, KTN News. Rozongoi, NTV, Arches Post, Samburu County. Awora ni shata. Show imekuwa fiti, kwanza big up kila mtu mwenye amekuwa locked. Nasikia shamra kwa mbali. Sijui Fred nikumbushe tuko wapi? Feeling. Tuko wapi? Tuko Gusilanda, Nyantika Mayoro Stadium, ambapo leo kilele cha sherehe hizi za Mashujaa Day zitakuwa ni hotuba yake Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta kwa taifa letu. Na bila kusahau kauli mbiu siku ya leo mtazamaji, tunasemaje? Tunasema nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. Iko nini? Kero na lengo mwana. Ovenga kani wadha kero na lengo mwana. Ovenga.
Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. That is the theme of this year's Mashujaa Day celebrations. What a wonderful piece there, just putting together all the people that we celebrate in our country today, playing different roles in different capacities to make Kenya better for each and every one of us. And I know that even as you're watching this broadcast, there is that one person that you're celebrating today. We are inviting you to drop a name and appreciate and help us. We help you appreciate that person as we celebrate Mashujaa Day today. On Twitter, Otieno Wycliffe, you say happy Mashujaa Day to you. Thank you so much. And all Kenyans, my shujaa remains to be my uncle Charles Onyango from Siaya. I choose to celebrate this guy today. And Odima S.E. Patrick, you say, Safin, you are also a shujaa, and everybody in this particular country, happy Mashujaa Day. And M. Luango O, you say, I celebrate late Jane Kiano, retired judges, Effie Owor and Joyce Aloch for Women's Voice and Space. Thank you so much for sharing that with us. And of course, Dennis Otieno, who is celebrating today, his auntie, Philista Ajima and Christine Otiende. And he's also celebrating the mom, Jane Otiende, and the late grandmother, Rhoda Otiende. Thank you so much. You can do this throughout the day right here on KBC Channel 1. We will be sharing who you're celebrating today with the rest of our viewers. I will be going to Facebook in a bit. But right now, what you see on your screens are pictures that are coming to us live and direct from Kisii County, the land of Matoke. All doors are open. That is according to the Governor, James Ongwae. All doors are open for Kenyans to go to Kisii and celebrate today with them as we mark this year's Mashujaa Day celebrations. Of course, you may not get a chance to sit inside the Gusii Stadium, but they have done all they can to ensure that the residents and the visitors can follow the live proceedings on big TVs that have been mounted. What you can see there are some of the residents that are part of the list of about 3,000 to 4,000 guests that were invited. This is just a different and unique kind of a celebration that we have not witnessed before, courtesy of the COVID-19 pandemic that has seen us adopt a new normal. So the number is a bit restricted, but either way we must celebrate because we have so much that we celebrate as a country today. We will be going back to Kisii County just to get a glimpse of what is happening and even allow you follow live right here on KBC Channel 1 when the official event will start at around 10:30 to 11. This is when the official event will start. But in studio, as we gear up to that, we are having a conversation with a shujaa just to inspire hope to Kenyans this morning. Why we need to celebrate, and I didn't ask you this, Daktari, when we were starting, because first of all, I wanted to celebrate you as a hero. Who do you celebrate today? I celebrate my parents, Bishop Kalua and Mama Deborah Kalua. They brought me up. And you see, first of all, I think what we need to do is to define what is all about all this day and who is a hero. And I take it up from the man who created the Superman and acted as the first Superman, is Christopher Reeves. He said a hero is an ordinary individual who goes beyond all odds and fights on to achieve something extraordinary, paraphrasing what he thinks. And going by that, I celebrate my parents because they live on today. They molded me. They brought me to where I am. But it even goes deeper to other Kenyans and individuals that today I can celebrate in a very profound way. Our parliamentarians. You know something, Serene, is that many people do not know. Working in a government office is not easy. And despite the wrongs that are said to be done, we have good people in the parliament, in the public sector, and it is not easy in these offices to avoid corruption and all that is surrounding this. Can you imagine for one day if the government didn't work?
Can you imagine if the police officers didn't do what they are supposed to do? Of course, there are few corrupt practices and individuals in there, but there are a majority of unsung heroes who make us go to different places, pay government taxes, be able to do many things. Those are my heroes and my individuals who are out there doing the best, like you, Serene, and many others who are doing ordinary things in their own activities that make a difference. Can you imagine the border sector? They are my heroes. They are 900,000 people. Each of them supports 6 people in a family. They are transporting not less than 19 or 20 million people daily in the road. And despite all that, they are feeding 5.6 million Kenyans. These are my heroes. These are people that we must celebrate. The heart of going beyond an extra mile to fight out to make a better country. And just like what you have just shown on TV right now, Serene, we have individuals that we must celebrate today. You are one, and all your viewers are. They are making a world of their own, in their own special way, in their homes, and I can't, the list none of them can get every award that we are getting, but that's why I say when I have this award, when I'm honored, I put it on with a lot of pride, because I know it's not for me, it's for those unsung heroes, those people who are watching us today and going to do what is good for the country, for their families and the nation at large. Yes. And you know what, Daktari, today there will be quite a number of names that will be added to that list of heroes at this particular event at the Gusii Stadium. One of the sessions will be dedicated specially to just celebrate the heroes that we have today. So new names will be added to that list, and right here on KBC Channel 1, that is where you can catch the live broadcast. And of course, just talking about the spirit of Mashujaa Day, the Heroes Day. Initially, it was previously known as Kenyatta Day, a day that was set to commemorate the detention of the so-called Kapenguria Six. I'm talking about Achieng' Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Jomo Kenyatta, Kungu Karumba, and Paul Ngei. And then when we had the promulgation of the 2010 Constitution, what happened was what I would describe as giving this day a deeper meaning, just not to restrict it from within the 6, but to give it a deeper meaning, to expand it, to celebrate all those who are playing a role to make this country better. That is when it was renamed Mashujaa Day. But if you look at the spirit of unity, the spirit of patriotism that was there back then, that togetherness to fight for one cause, to fight for a better Kenya. People really were selfless at this. If you look at that kind of culture and passion and compare it to what we have today, how do you describe? Is it different? Is it the same? Is it worse or good? You summed it up very well, Achieng', in a very special way by saying working together. The spirit of our forefathers, just like we have seen on TV now in a very well-presented program, they wanted a unified country, a country that everyone is feeling proud to be in their nation, a country that is prosperous, a country that there is no tribalism, a country that looks forward to change what it means in one single person's life. And this can only be brought forward by encompassing all that they put together then, and us having a common goal as a leadership, as citizenry, with the numbers that we have today of about close to 50 million people. You can imagine very soon we will be 100 million in a few years' time. So what is this that will bring together the unity of our nation? And I'll give you an example of the U.S. State Secretary, George Marshall. When after the Second World War, there was a big problem in Europe, and he came up with what was called the Marshall Plan. And 15 billion US dollars was put together to reconstruct Europe and to do so many things out there. And therefore, the so-called Marshall Plan. Kenya, we have one.
in the Vision 2030. We need to encompass our activities into this mission to make sure that it is implemented step by step. Everyone has a right to live very well in this country. Everyone has got to succeed in their own country. If you can't do it in your own country, where would you succeed in Achieng? It is therefore our responsibility to work towards a common goal, to look at the Constitution, which says very clearly that we need to put together everything and succeed under the Constitution, and look forward to putting together our efforts toward this. And during election period, we remove everybody who does not work and pull us towards the mission of the spirit of the Constitution. And in between the voting period and the next period, we need to use the judiciary to make sure that the spirit of the Constitution is well placed. This is the only way that we can change our nation. Because you can imagine, why would you rely on a politician to succeed? Why would you rely? We just need a situation that is well created, that my son, that my daughters, that your children will be able to do what they can be able to do, use their brains at their best and succeed without having all this. This is the spirit, as we have just seen, of the forefathers of this nation, which we must be able to support each other. Everyone taking their responsibility, being answerable to the Constitution of Kenya, being answerable to the Vision 2030 that we have worked on, having political parties in our country that have a mission, not just a wave of moving in a direction that is just going to keep people happy for the moment and then lack what is supposed to be for posterity. This is what I suggest that we need to do as a nation. Unfortunately, what you're describing is still the Kenya that we want. I wish we could be having this conversation and having a Kenya that we have always wanted. If you look at what is happening in the society today, what would you say are some of the issues or behaviors or cultures that have taken us back? Because as we speak today, there is still a long way for us to go before we can achieve what you're describing. What is it that you think is ailing this country? You see, we think that someone is going to come from out there and solve our issues. It is everyone to be inspired to do what is right. When I got awards as a Mashujaa in this country, I never worked for them. I was just doing my work. I was just doing what I think is right for my heart. Every single day, I wake up and think of how I can treat the other person kindly, how I can work towards good health, peace within communities, and creating sustainable livelihoods. I work to ensure that we have a sustainable environment and development. As chair of, and this is what I want you to see, and every Kenyan and our viewers to understand, there's nobody who's going to help you. It is you to wake up when it is time to plant, because the rain season is coming. Don't sit at home. Wake up, go and plant whatever you have to do. You have a government that has provided professional service. What can I plant? If you are from a region that is not expected to have too much rain, plant what can be harvested within that period. Change your own life. The rest is going to do that. Nobody's going to do that for you. No, mheshimiwa, no. We waste time following directions that are not going to change. And blaming each other. We are waking up, serikali saidia, or we wake up, we want to see who is going to help us, or we are dead, and you have God above who has a good plan for you, plan for good, not for evil. What else do you want? You just need to wake up, Achieng. You need to do your script. Read it like you believe in it. Not just waking up and reading what has been placed on the table. You're supposed even to go back to your editor and say, this I think is not right, because it is your job. It is in your heart. Therefore, everybody's responsibility. Look at what I do in my own little way. With the chairmanship of Honda making motorcycles, and with the chairmanship of Motorcycle Assemblers Association, and with whatever else that I do in automobile inspection, I make sure that first I do what is right, above all, and to my God. This is first. Regardless of who is watching. Regardless of who is watching, because I don't care
I must do what is right before my God, whether you think I'm doing right or not, because the spirit of intimidation is what chases people from becoming heroes and doing the extra mile, Achieng. And we must be able to, so once you're convinced that you're doing what is good before God and therefore to humanity, the rest will follow. I make a motorbike that I know, and I pray for those motorbikes as they are being made from Honda factory. And I make sure that they are made to the best standard, because security and safety starts at the manufacturing. So that every rider of Boda Boda who holds a motorbike is going to be safe, at least not because the bike was badly made. And as chair of motorcycle assemblers, I inspire the same spirit so that everyone is taking responsibility to do what is good before these people. Because can you imagine, we have 900,000 Kenyans who are riding motorcycles today. If they were wrongly done, what would that happen? In the same space, I'm trying now, and together with the motorcycle assemblers, to create these components, because a motorcycle has more than 300 parts that are all imported from overseas. Why wouldn't we make this locally? We have started with 7 parts. We still have people who are saying it should not be done. Kenya is not ready. Ready for what? You are creating jobs. You are making an opportunity for your own children. We are not going to be here forever. We need to buy Kenya, build Kenya. And it starts from everybody doing their own activity. The clothes we are putting on, why wouldn't we make them locally? We have Rian Industries here. We have EPZs that are doing quite a lot. Why not create a policy that can turn around this entire sector and bring out production of farmers of cotton in Kenya? We have the industries, we have the resources. Yes, we do. We have Kenya Association of Manufacturers coming up with ideas every day. Some of them which are shot down, some of them which never see the light of the day, just for the sake of every Kenyan. And we are looking at taxes as opposed to look at taxes and also the social profit of our country. There are things that we must do as a nation that carry the spirit of our forefathers, that carry the actual spirit of every individual. Why should we be having solutions that are foreign made when one policy, not giving people items to use or to do, one policy is going to change the entire nation? Dr. You remind me of something. You know, we draw lessons during this pandemic, and one of the biggest lessons we have learned as a country, and I believe the entire globe, is the fact that it gets to a time when each country is on their own. Look at what we've been able to achieve within the few months that we have been dealing with this pandemic, the solutions that have come, the money that has been allocated, the effort, and everybody coming on board and saying, I can do this, I can produce this. Just teaching us that we actually can, provide the solutions to some of the problems we have. You know, I sat and I'm part of the team that of Kenya Association of Manufacturers that has been putting together the works, the initial works on COVID, and seeing how movement of business can be, and we were all there. And at one time when we were met from Kenya Association of Manufacturers, large manufacturers came in, and one would say, I am able to produce 300,000 masks in a day. Another one would say that I can produce 1 million in 2 days. And one young girl appeared there, and she said, I can only do 150 in a day, and this would make me work so hard. Do you know, I cried. Because that's the spirit we need. You can imagine there are people, Kenyans just need an opportunity. Equal level ground. The government is supposed just to give equal opportunities and guarantee opportunities. The success lies on the individual. And your effort. And your effort, because what you put in is what comes out. And therefore, as you say, it's all driven by us, and we can get a lot done. Daktari, corruption, crime, how do we deal with these issues, the social ills that act sort of like a thorn? We are trying to develop, but there are still things that drag us behind. Look at the political animosity, things that have happened. Just the other day, 2 people lost their lives, young lives that had hopes and dreams for the future. We've witnessed such differences before in our country. This is not the first time. How do we get rid of these social ills?
I have written on this a number of times. You may be asking the wrong person, because on the issue of corruption, I believe we can deal with it. But again, Achieng, we need to start from our own individual position. Look at Kenya Power and Lighting, an institution that is supposed to give you power, and you're not supposed to pay officials and do all these things to make sure that things are done. Why are you paying on the side when an officer asks you to pay some 40,000, 20,000 because of what is yours? Why? We are the ones who are making it happen. The officers on the roads, the police officers, they will come and say they want something from you. Why should you? Tell them that you're praying for them and you leave them alone, because we are encouraging a situation where we are messing up, and it is good. And that is why I celebrate government officers. Not every government officer is corrupt. The few who are should be punished, up to the third or fourth generation, that people know because of corruption this person was dealt with, starting from the top. So that if something is not good for Kenyans, it should not be allowed. And I am sure the president is working towards this. There may be so many hardcores and stoppages on the way, but that is what will make him a hero. That will be the greatest legacy that he will bring home. Because what is heroism? It is not about your own self. It is about the value, the impact that you have created in any single individual who comes to your life. Not about what you have achieved, money you have made, awards that you have won. No, it is about the individuals. Why are we allowing ourselves to be corrupt? It takes two to tango. You cannot say that we have a corrupt nation when you yourself, you're paying corrupt practices. You're encouraging this. As you continue, there's this argument that, you know, Kenyans are helpless. You're pushed to a corner to just give something so that your situation is dealt with. Maybe you've gone to an office to look for a job and somebody asks you for something and you really need this job. You're pushed to a corner and you just do it. You've committed a traffic offense. You just do it. You're helpless. There's that argument that you do it because you're helpless. Is it valid? Is it realistic? Helplessness is a state of mind. It is one to prove that you can be able, if you want to get something from a particular institution and you feel that you do qualify, you are presenting yourself and you're finding there is an issue, you have the judiciary to raise any issue. You can take a document to Parliament, an appeal, and say that this is happening to me as an individual. I'll never forget the times of Pamela Nzilu Munyasia, who would work and fight for someone who is in Kakamega because he was fired because of malpractices, because of people. Today, government officers are even going out, senior government officers, assigning officers to go to different places so that they can get a per diem. And I hear you're given a total number of, say, 300,000. Once you do that, then you can go, and I give you an outing to go out and get out there. Why wouldn't you say no? If this is set today, tomorrow it will be set on somebody else. Report. Government has created systems and telephone numbers for emergencies that you can go out and say, I have been cheated. Someone is asking me for a bribe. How many people go out there? In the fear of intimidation, I do not want to go ati nitafutwa kazi. Utafutwa na Mungu atakupatia kazi nyingine. It takes one person to change a nation. And the nation is changed from between me and you. Why would we be subject to politics to the level that we are? Politics are supposed to be the icing of a cake of a national order, where your heart connects with mine. You're carrying what I feel is right. You represent yourself in a honorable manner to the point that I believe in you as a leader. But look at today. I pay so that you go to a rally, you hit people, kill a few so that there can be a crisis, or create a national crisis here and there so that you can refocus in a different way, or even at the grassroots level. That is crap that must be removed from this country. And it will not be done by somebody else. It is you and me.
We can only, when the president finds himself in such a situation that people are now using judiciary and people are doing what is right, it connects with him and he will act in the manner that we can be acting. So these are things that we can take and we can do and support the president's spirit of wanting to clear the corruption and malpractices. The tool is there to answer your question. We have the tool already. Election. After the election, between the time that you elect and remove leaders who are not right and who are not carrying what you believe it is supposed to be owned by a child, between that, use the judicial system to ensure constitution is implemented to its best way. That is, we should not be surviving because of individuals who are seated in some places or deep state and all this. No. We should have a system in this country that helps us. And that system is not going to be done by the president. Who is the government? Government is me and you. We have systems that connect to... Yes, not mwananchi. Yes. And that is the first line of the Constitution, just as you put it. Yeah, mwananchi. Yes. But do we know that? Are we even empowered to own and possess that power as a citizenry to really call out these leaders who are taking us in the wrong direction and just sort of bring order and sanity into this country? Do we know how much power we possess as the citizenry? That's a question I'll leave to you. Later on, I'll be, just engaging Daktari on what it takes to go back to the true spirit of patriotism. But that is what we are celebrating today. And, as the country focuses on Kisii County, what you can see on your screens there are just part of the dignitaries who are attending this particular celebration. That is none other than the Orange Democratic Party leader, Raila Odinga, who has just made his way to the Gusii Stadium. And of course, we are expecting President Uhuru Kenyatta and other dignitaries also to be arriving any minute from now. It's a few minutes past 10 o'clock, and this is actually just a few minutes before the official opening of that particular function. And it has been organized with, adherence to the COVID-19 protocols. Seating arrangement can tell you how strict the organizers were to ensure safety of all those who are attending. And of course, wearing of face masks, and of course, washing of hands, sanitizing, some of the issues that had to be adhered to. Security arrangements were well put in place. That's according to the Interior PS Karanja Kibicho yesterday. Talked about how they have put in place quite a number of efforts to ensure the security of all those who will be attending today. But all have been invited, young and old, and of course the youth, security men, leaders, the residents, every person who is, celebrates the spirit of heroism is invited to this particular function. It may not just be, physically attending, but of course through the big screens that have been mounted in different locations at the Kisii town, and of course also those who will be following the proceedings on television. Right now, we just want to go back to our conversation. But before I do that, Doreen, Katiba Achia, happy Mashujaa Day. You're celebrating Marehemu Ojwang, made our days. That's Mzee Ojwang. May his soul rest in peace. Indeed, he used to be a great man. Happy Mashujaa Day. That is from Josh Ann. I'm following one-on-one from Ahero Dala. This is in Kisumu County. Thank you so much. Winnie Spata, not my Mashujaa, it's my Shujaa Winnie, are my dad and mom. They sacrificed a lot for me. Happy Mashujaa Day. My Shujaa is my grandmom, Jane Obiero. She sacrificed a lot for us. That is Von Wicks Jaka Frog. And of course, Rosa Isha, happy Mashujaa Day. Sarah Nyakano, happy Mashujaa Day. Caesar, you say you are my Shujaa and great childhood friend. I celebrate you. Thank you so much for checking in, Caesar. Titus, happy Mashujaa Day. Enjoy the celebrations. Livingstone Alushula, thank you so much for watching. Happy Mashujaa Day. You're following as well. Thank you so much. Now, Daktari, I just want us to understand
How do we now change the narrative? We've talked about the ills, we've talked about the Kenya that was and the Kenya that we desired, and we understand the realistic status of our country today. How do we change the narrative? What will it take for us to really grasp the true spirit of patriotism, so that we are not separated as individuals, as tribes, as communities, as what we see today, but then go back to that spirit of unity? One thing that I believe that is going to change the narrative of our nation is the spirit of entrepreneurship. By mere fact of being born in Kenya, we have gone through quite a lot. Look at how Kenyans have persevered even during the COVID period. We are hard-working people. We have the world looking at us, not only Kenya, but as a region. The secret in us succeeding first, I believe, is in integrating all activities of the EAC as a bigger market, creating a bigger market. Two, working towards having a country that is full of the entrepreneurship spirit. Enable Kenyans to put money and food on their table. They will go in the right direction. I talk about this on environmental matters every day. Tell a Kenyan to conserve environment, you will be left alone. But show them how to make money. They will all fit in that direction. That's the way Kenyans are wired. So why waste time? Use that as a bait that brings us together. We want to place table on the money. We want to place food on the table. We need to start thinking of how we can gather activities, how we can change what we do into money, how we can change what we do into livelihoods, how people, because we are a country that while we are enjoying and sitting here and getting a glass of water, which I have not gotten yet, and make sure that we can make life continue better. But at home, we still have people, Kenyans, who are going for 5 kilometers for water. People who do not have cooking energy. Yet we are a country that can be able to bring in biogas, can be able to bring in gas and be used at a much cheaper way than even the smoke that is killing our own people. Change all these activities so that they can be able to place food on the table. Once you have that spirit, the Juakali activities, the direction that can be able to take this country in a better direction, people will start gravitating around issues. Unfortunately, for many years, we have been wired and we disintegrate into our normal status of the tribalism and all that. We will now then, and I don't think we may be able to achieve this within this period, but we need to start working on it towards a longer phase, because very soon people may disintegrate to where they came from and the tribes, because that is deep in us. But we can start building this step by step to be able to take us to the next step of people gravitating around issues as opposed to our tribes. Okay. This is what we need to do, and I think there is a good direction. It's only that we are not seeing. Those who are supposed to see are not seeing. Those who are playing their roles, they imagine they are not doing so much. And you think you are despised or you are not being recognized. I think that is we need to imagine ourselves as a nation. All right. From the individual and every teacher, every leader in the society, taking a direction that will inspire other people. I like what you've said when you talked about, you may imagine that you're not doing much, but you're actually doing something, inspiring all those who could be doing something in their small corner of the world to change this country. Thank you so much, Daktari, for creating time for us this Mashujaa Day. We celebrate you still as a Shujaa. Thank you. And thank you for all of you who took time to drop a name on social media and celebrate the people that have made their lives different. You can continue doing this because we are covering this live for you throughout the day. What we want to do right now is to take you to Kisii County. We have a team there that
that has been there for us. Achola Simon, Suleiman Yeri and Edward Kabasa will be giving you the blow-and-blow action on what is happening in Kisii County. But later on, of course, we are also going to be doing this in Swahili. Timothy Kipnusu with the legendary Badi Muksin will be coming to just continue with this conversation in Swahili. So this is the place. Keep it KBC Channel 1 and keep us company on social media. The hashtag is Mashujaa Day 2020. Of course, right now we want to hear more about what is happening in Kisii County just minutes before the official opening of this particular celebrations. And to give us a glimpse of that is none other than Edward Kabasa. Very good morning, Kabasa. What is happening right now at the Gusii Stadium? Good morning to you. You are wanajipanga kuweza kusimama mbele ya this year's Mashujaa Day live from the Gusii Stadium in Kisii County. It is a momentous occasion. The people of Kisii have been waiting for this. The Madaraka Day was supposed to be celebrated here, but due to COVID-19, it was celebrated. It was marked at State House, but the government did promise Kisii County that they were going to be hosting the Mashujaa Day, which is today being hosted. This is the first of such occasions taking place after the government relaxed the COVID-19 rules and regulations. The government has put in place adequate measures to ensure that social distancing, one of the protocols issued by the Ministry of Health, is adhered to. Only 3,000 guests have been invited to attend this particular event, which will be led by the Excellency Uhuru Kenyatta, who is expected to arrive here any moment from now. Guests started trickling in at around 6 a.m. and it was a rigorous process. And as you saw, Suleiman Yeri a little bit earlier describing how it was inside the stadium. The guests are seated, and the spacing of the seats is in keeping with the health guidelines which have been issued by the Ministry of Health. Kisii County is one of those bread baskets of the country. The county is also known for its soapstone, which is being mined just a couple of kilometers from the Gusii Stadium. It is also important to note that this region is one of those areas that has been known for producing some of the greatest athletes that the country has ever come across. One of them is Helen Obiri, who continues to decimate the world of athletics, making Kenya proud in the process. Among the dignitaries that have already taken their seats include the ODM leader, former Prime Minister Raila Odinga. Both speakers of the bicameral parliament are here. Senate Speaker Kenneth Makelo Lusaka and the National Assembly Speaker Justin Muturi, as well as other MPs and senators have already made their way here. Kisii County borders Migori County. It also borders Nyamira County. It also borders Homa Bay County, just a couple of kilometers behind me. And this occasion here brings together people drawn from all these counties, considering the short distance that one has to travel. A lot of development have been put in place to ensure that the free movement or the free flow of traffic to Kisii County is as efficient as it can be. Today is going to be used to celebrate a number of Kenyans who have made Kenya proud in different sectors, and I am joined by one. His name is Reverend Ernest Eshamwata. Thank you very much. You are one of those who are being honored today. Could you explain to us why? First of all, I want to thank God for this opportunity, because it's a rare opportunity
And as you have clearly said, we want to thank our government because it has chosen to honor people who serve in various sectors. And as for me, I am a pastor, as many people know that. So basically, I preach peace, I preach unity, and I also involve in many other programs in the community. So I want to thank God for this opportunity and encourage all Kenyans that wherever you are, or in whatever capacity that you are, just put in your best, do your best, preach peace, preach love, preach unity, and involve in other activities that will enhance our economy. So I really want to appreciate for this particular day. Yes. One of the things that have come out, I know that the president will give a speech, but one of the things that Kenyans have been saying, that we ought to look ahead. We ought to look at a country that is going to be prosperous for all of us. Job opportunities, Kenyans living, in secure environments. Our children have food to eat, water in enough supply. From where you stand, from the religious circles, what are we looking at 20 years to come? 10 years to come, or even 100 years? Yeah, we are looking at a country that is going to be prosperous and even more prosperous. That is, if we all commit our efforts towards doing good, towards serving the community, towards serving one another. And as we serve God and strive to put in our best, then I'm looking at a country that will be a much more better place than where we are in, despite of these issues of COVID and others. I know as a man of God that we can overcome such things. We can overcome all the challenges if only we trust in God, and again put in efforts and work towards achieving our goals. So I want to encourage each and everyone, let us take this opportunity just to do good to one another, to preach peace, to work hard in whatever situation that we are. And as we trust in God, I can say without fear of contradiction that surely we shall overcome. We shall overcome. God is on our side. So we are very happy to be here in Kisii. This is a wonderful place. We really appreciate. On behalf of the many Mashujaas who are going to be honored today, I believe they are equally happy, just as I am. And I know that Kenya is a religious country, and one of the things that perhaps this country prides itself in, bringing up a morally upright society, because it is one of those things that even the church leaders like yourself, you have always told the young ones to ensure that they live according to what God or the Almighty being wants them to. To our leaders, I know you have spoken about leaders uniting us. What are we going to be seeing from the church? Because the church has been at the center of all this over the last couple of weeks. What message are you going to be putting there to our leaders, considering that in the next couple of months, Kenyans will be going to the polls? My message is very simple to my fellow preachers and all Kenyans, that let all of us preach peace, and let us do everything that we are doing in peace and transparency. And as we work like that, even as a church, we are able to achieve much. So let everyone, whether you are a Christian, a Muslim, or all the religions, just to make sure that you are putting in your best. And let the minimum best that you can put in be the best that you have. That means don't do anything that is below below power, below what you expect other person to do. So I want to part by saying that do to others what you'd love them to do to you. So if you see something will hurt a brother or a sister somewhere, just avoid it. Let us leave it and work for the best of our country. Right. I know we cannot preempt what the president is going to say, but as Kenyans, we always have those expectations, the things that we want the president to address. What do you think are some of these things or these areas that the president is going to speak to this afternoon? That's quite a tough question, but I want to believe there are common areas like, say, development that we need to work on, put in more effort so that we can now pick up from where the COVID-19 had drawn back the country,
So it requires, in fact, each and every one of us to sacrifice an extra mile. I want to believe we may touch on such areas. And of course, many other areas like areas of unity and peace. We need peace in the whole world so that we can move on. Yes. All right. Thank you very much. That was Reverend Ernest Eshomwata, one of those who are being featured today, one of those who are being celebrated today for their exemplary performance in terms of nation building. It is important to mention that among those who are being celebrated are teachers, athletes are here, as well as business men and women who have done everything possible to ensure that that small contribution that they do make to nation building is being seen. Earlier, I did speak to one of the teachers who is going to be awarded today, the principal, Ryokindo Secondary School, who has exceptionally done well, improving the performance of that school, making it one of the biggest academic giants in the region. He has also led to an increase in the number of administration or admission in Ryokindo Secondary School from below 1,000 to over 1,980. He will be awarded for his performance today. So I am handing you back to the program here. The president is expected any time from now. The military has already taken their place, and I understand that I'll be taking you back to studio, and later on Safina Chingo will be handing back matters to us here. Okay, I understand that Kipnuso Timothy is the one in studio, and we are going to be ensuring that you get the live coverage from KBC County. And it is also important to mention that those who are unable to come to the stadium, they have been allocated some areas to follow the proceedings here, and there are also some screens, 10 screens, which have been erected in different parts of KBC town to ensure that all the residents of KBC County residing within the town area are able to follow this particular occasion, which will be led by President Uhuru Kenyatta, who will be arriving here anytime from now. My name is Edward Kabasa. I hand you back to the broadcasting house where Timothy Kipnusu is standing by. Kontu Edward Kabasa, bila shaka ni mwanahabari wetu ambaye anakujia moja kwa moja katika uga wa Gusii katika gatuzi la Kisii kwenye sherehe za Mashujaa, siku muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Na kama alivyodokeza, tunatarajia wakati wote kutoka sasa kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta aweze kufika katika sherehe hizo na kuweza kuongoza sherehe hizo, ambapo tunaadhimisha miaka 57 tangu Kenya kujipatia uhuru. Siku muhimu zaidi, mtazamaji, na karibu sana kwa moyo mkunjufu. Ulikuwa pamoja naye Safina Cheng. Sasa tumejitosa katika lugha mufti ya Kiswahili, na nitakuwa nawe kuanzia sasa hadi wakisha kwamba sherehe hizi unazipokea kwa njia iliyo mwafaka kabisa. Niko na mwanahabari mwenye haiba na vile vile mwanahabari sifika zaidi, ambaye bila shaka ni Badi Mkusin, kuweza kuhakikisha kwamba unapata jinsi hali ilivyo. Kama nilivyodokeza, wanahabari wetu wamekita kambi kuhakikisha kwamba unaweza kupokea taarifa hizi siku hii muhimu zaidi katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Badi Mkusin, siku hii unaiona kivipi? Matarajio yako ni ipi, na pengine shujaa wako ni nani? Kwanza kabisa, wacha nimshukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa sababu tangu ashike hatamu za uongozi, sherehe zote za kitaifa zimapelekwa mashinani. Sio kama zamani ilikuwa Nyayo, Kasarani na Uhuru Park. Tangu Rais Uhuru Kenyatta ashike hatamu, amezipeleka sherehe hizi mashinani, jambo ambalo wananchi wengi wanajivunia. Hawajawahi kuwa na sherehe kama hizi zikifanyika katika maeneo yao, na ni kumbukumbu muhimu kwa wote. Na kama alivyosisitiza Rais Uhuru Kenyatta, ni kwamba tuwatambue mashujaa sio tu katika fani ya siasa peke yake. Tuangalie katika fani zote ambazo tunaona watu wametekeleza jukumu muhimu katika ujenzi wa taifa. Kuhusu shujaa wangu kwa sasa
Hebu tutakuwa tuelezea. Na arifiwa kwa sasa, mtazamaji, kama unaweza tazama kwenye kiombo chako tayari, waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ameweza kuwasili katika sherehe hizo. Hapo awali kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga vilevile alikuwa ameshawasili kuhakikisha kwamba vilevile anasherehekea siku hii muhimu katika kalenda ya Jamhuri ya Kenya. Na siku hii, mtazamaji, ni sherehe ya kwanza tangu chamuko la gonjwa la corona kuitikisa taifa hili mwezi Machi tarehe 12 mwaka huu, na unafahamu fika kwamba wanahakikisha kwamba tunapambana na jinamizi hili au chamuko hili la corona, na ni kwamba watu ambao wameweza kufika katika sherehe hizo ni watu 4,000 tu, ili kuweza kuhakikisha kwamba umbali wa mtu mmoja hadi mwingine unaweza kuzingatiwa ili kuweza kupambana na janga hili la corona. Na kwa sasa, mtazamaji, hapo awali ulikuwa unapata ufasaha wa sherehe hizi, akiwa mwanahabari mwenza Safina Chenga akiweza kumuhoji mmoja wa wale ambao wanatambulika kama shujaa, anafahamika kama Isaac Kalua, ambaye bila shaka ni mwenyekiti wa wakfu wa Green Africa. Pengine kwa muktasari tu au kiduchu tu, umuhimu wa sherehe hizi za Mashujaa. Naamini kwamba hii ni siku ambayo ni ya kusherekea Wakenya wengi ambao wamejitolea mhanga katika sehemu zao tofauti kufanya kile ambacho kinafaa, kinachompa Mungu heshima na nchi kuendelea mbele. Manake ili nchi isonge mbele, wapo wale ambao wanafanya jambo ama mambo tofauti, hata kuandaa chakula, wanaotengeneza mboga ambazo tunakula kila siku, na wewe unajua sio mkulima, yule ni shujaa. Wale ambao ni watumishi wa serikali katika sehemu tofauti, wapo wengi ambao wanajitolea mhanga, wanajitolea kwatu kuhakikisha kwamba mambo yanafanyika jinsi inavyofaa. Kuna watu wengi tu, hata viongozi wa kisiasa. Hata tukisema kuna viongozi ambao viongozi ni wabaya, hawatakuwa ni wote ndio wabaya, itakuwa ni wachache tu, na hao dawa ipo ya kuwaondoa kwenye mamlaka ambao wamepewa, kwa sababu wanapaswa kuwepo kama tangulizi ya wale wananchi walioko. Kwa hivyo ni siku ya muhimu sana tangu siku zote, na ukifikiria mwanzo leo kufanyika katika eneo la Kisii ni heshima kubwa sana kwa watu wa eneo hilo, manake unapeleka ushujaa mpaka nyumbani. Likifanyika Kisii, basi na maana sio Nairobi tu. Kwa hivyo hata mimi ninajisikia kweli, kumbe nilikuwa na rais hapa karibu na mambo tofauti yalifanyika. Ni mwelekeo wa nchi ambao unafaa na wale ambao wamejitolea kuhakikisha haya yamefanyika. Labda Bwana Kalua, kwa vile unahusika zaidi na masuala ya mazingira, hali ya mazingira sasa na hali ilivyokuwa tunaposherekea hii Mashujaa Day, ni vipi ambao umeona mmejimarisha ili kuona wananchi na misitu yetu imehifadhika kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vile vijavyo? Linalopasa kujulikana katika maneno ya mazingira ni kuwa uwepo wa mazingira yanayofaa na yanayostahili katika nchi yetu ya Kenya ndio usawa na uhai tulionao wananchi milioni karibu 50 kwa sasa hivi. Mti sio mti tu kwa sababu ya mambo mengine. Kila unapopanda mche ni hewa safi, ni ile hewa ambayo tunaitumia katika miili yetu kila siku. Hali ya mazingira yalipokuweko mbeleni imezoroteka kwa sababu ya mambo tofauti kwa sasa hivi. Wananchi wamekuwa wengi, hali ya matumizi ya sehemu tunayoishi imebadilika, na ni jukumu la kila Mkenya kuanza kufikiria. Manake kama lipo jambo ambalo tutafanya kubadilisha maisha na kuweka chakula kwenye meza zetu, itabidi mazingira yetu yawe sawa. Manake mazingira, misitu yetu ikitunzwa vilivyo na inavyostahili, bila shaka mvua itakuwa ni nyingi, mahali ya mashamba itakuwa bora, tutaweza kuvuna chakula kingi. Manake inategemea na mazingira. Na ukiangalia sehemu ambazo tumekuwa tukipigania kusema misitu yetu itunzwe, kama nilivyokuwa katika wenyekiti kama mwanzilishi mwenyekiti wa Water Towers Agency na pia kama Green Africa Foundation, tulionelea na wengi ambao waliokuwa mawaziri ambao nimewahi kufanya kazi na wao,
Ni jambo la muhimu kuweka ua katika misitu yetu ili iweze kuheshimiwa na wananchi wasiweze kuingia ndani ya kule. Kama ulivyouliza ni kipi kimefanyika, na naamini ya kwamba serikali itaweza kutoa hela na wananchi na shirika za kibinafsi wataweza kufanya kazi, manake suluhisho la kuzuia misitu yetu ama vyanzo vya maji ni kuzuia misitu hiyo, kuweka ua ambao wananchi, wanyama na wale wengine wanyama wa pori hawawezi kutangamana na binadamu. Kila mmoja wetu itabidi uamke kupanda mti, uamke kutunza mazingira yaliyoko kwako, hali ya usafi iwepo kama vile ambavyo serikali wameamua kuwa tangu mwezi uliopita usafi utakuwepo katika kaunti zote 46. Lazima hili jambo lipewe nguvu, manake tukifanya vile lazima tuangalie mazingira katika hali ya mapato. Kwa sababu mapato yetu, tukijua mazingira safi, mazingira yanayofaa, yataweza kutuletea maendeleo na chakula na biashara endelevu, itatuwezesha sisi kuendelea kufanya mambo ambayo yatatufaa. Pengine Bwana Kalua, kunapozungumzia kuhusiana na mikakati ambayo serikali imeweka kuhakikisha kwamba ufanisi wa kuweza kutunza mazingira unaweza kuafikiwa, pengine angazia jitihada ambazo serikali imefanya kwa sasa kuhakikisha kwamba wale ambao wamekuwa kilalama kwamba kidogo wameweza kufurushwa maeneo fulani katika ile harakati ya kutafuta kuhifadhi misitu, masuala kama msitu wa Mau, msitu wa Mlima Elgon na masuala kama hayo, pengine wito wako utakuwa upi kwa serikali wakati huu ambapo tunasubiria vile kiongozi wa taifa kuzungumzia masuala ambayo yanatukumba kama taifa? Nafikiri cha muhimu zaidi ambacho tungelitia bidii kukipata sio kufanya jambo, ni kueleza mwananchi ni kwa nini unalifanya hilo jambo. Mwananchi akisha kuelewa hayo, inakuwa kazi rahisi mno, ila ukifurusha watu bila kuwaeleza kwa nini hili linafanyika na kana kwamba manufaa ni yao wenyewe, wananchi watakuwa na uzoefu wa kukataa maendeleo ili hali wanapasa kujua. Kwa hivyo hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mueleze Mkenya yoyote jinsi ya kutunza na umuhimu wa kutunza mazingira, utabaki peke yako. Lakini jaribu umuonyeshe ni kipi ambazo utaweza kufanya cha kuweza kuleta hela na kufanya biashara, itakuwa tofauti na wananchi wataweza kukusikia. Kwa hivyo hili ni jambo kuu, limefanyika, linaendelea kufanyika, na naamini ya kwamba serikali imejitolea. Lakini serikali ni nani? Serikali ni mimi na wewe. Hivyo basi tunapasa kujitolea mhanga kufanya tofauti. Shukran zaidi. Mtazamaji, kama unavyotizama kwenye kiombo chako, tunatizama Rais Uhuru Kenyatta tayari anawasili kwenye hafla hii ya Mashujaa katika uga wa Gusii, tayari kabisa kuanzisha rasmi sherehe hizi za 57 tangu Kenya kujipatia uhuru badi. Na mnaarifu kwamba si Rais Uhuru Kenyatta bali naibu wa rais Dr. William Ruto ambaye wasili kwenye sherehe hizi badi. Labda Bwana Kalua, turudi kwako kabla rais hajawasili uwanja wa Gusii. Nakumbuka kwamba rais marehemu Daniel Arap Moi alianzisha miradi kadhaa ya kuzuia mmomonyoko wa udongo, wa kwanza ukiwa maeneo ya Mwanyani upande kaunti ya Machakos na maeneo mengine mengi. Sijui mpaka sasa shirika lako linafuatilia kwa makini miradi ambayo ilianzishwa na wale viongozi waliotangulia? Badi na kuheshimu sana, wewe kweli ni shujaa. Jambo linalosumbua nchi yetu ya Kenya siku ile leo ni kana kwamba sehemu ama kazi iliyoanzishwa na rais mstaafu Mzee Moi wa kuzuia mmomonyoko wa udongo, kumekuwa na kutoendeleza ile kazi. Shirika ambalo langu la Green Africa bali na kutoa sauti kufanya ni kipi ambacho tunaweza tukafanya. Wakati nilikuwa mwenyekiti wa Kenya Water Towers, tuliweza kusukuma ili tuweze kupata bajeti ya kutengeneza ama kuzuia mmomonyoko wa udongo. Basi sasa imekuwa hakuna yule ambaye anafuatilia, hakuna bajeti iliyoko katika serikali ya kutosha
kuendeleza na pia kuwajuza wananchi umuhimu wa kuzuia mmomonyoko wa udongo. Manake Kenya tunapoteza mchanga unaofaa ambao tungelipanda nao, unakwenda kwenye mto na kuzuia zile sehemu za mito, kando ya mito ambazo tungeliweza kufanya. Kwa hivyo hili bila shaka Shujaa Badi ni jambo ambalo bila shaka tungelifanya na linapasa kuangaliwa ili tuweze kufanya vile. Na Kalua, pengine tukitamatisha, neno lako pengine la mwisho na pengine matarajio yako ni yapi kwa kiongozi wa taifa hii leo atakapokuwa anatoa hotuba yake katika sherehe hizi za Mashujaa? Rais wa Kenya kione ni kipi ambacho kinafaa. Hayupo yeyote ambaye anapasa kuzuia kufanya kazi ambayo inafaa kwa mwananchi wa Kenya. Tunaangalia sasa hivi ni wakati wa kazi. Tusaidie tupunguze siasa huu wakati. Fanya kazi na wale ambao wanapasa kukushika mkono na kusukuma. Wapo wananchi na wa serikali ambao wanaweza kufanya kazi. Tushikane sote. Tafuta nafasi vile ungeliweza kufanya kazi, awepo hata huyo makamu wa rais na wengine. Sisi wananchi tukiona kule kukatika ama kupasuka katikati kwa serikali kinatutia wasiwasi. Serikali ikiwekwa pamoja, mengi yatafaa katika nchi yetu ya Kenya. Naam, uwanja ni Gusii anawasili kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha rasmi sherehe za leo za Mashujaa Day. Moja kwa moja hadi kwa mtangazaji wetu aliyeko huko Gusii, na taraji unatupata kwa njia nzuri. Natukumbusha mbali kuletea ile charoni rasi. Wengi hawajui maana yake, lakini ule mdundo tu unatufurahisha Maroon Commandos. Nirudi kwa bendi zetu za majeshi, tafadhali tupatie kafupi tena kabla hatujarudi kwa Maroon. Maroon pia mtakuwa standby kukaribisha Mheshimiwa Rais na ule wimbo ambao tunaufahamu na kuelewa. Bendi tafadhali. Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji popote ulipo, ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 20 Oktoba mwaka wa 2020. Ni siku ambayo ni muhimu katika kalenda ya historia ya taifa la Kenya, ambapo Wakenya husherehekea sikukuu ya Mashujaa. Wakubwa shikamooni, wadogo hamjambo. Mtazamaji, siku hii awali ilikuwa ikifahamika kama sikukuu ya Kenyatta, kuwaenzi miongoni mwa maelfu ya Wakenya waliopoteza maisha yao walioshiriki katika harakati za kumfurusha mbeberu katika udongo wa Kenya, ukiongozwa na rais wa kwanza hayati Mzee Jomo Kenyatta, Bildel Kagia, Fred Kubai, Paul Ngei na Achieng Oneko, maarufu wakijulikana kama the Kapenguria 6, walioshikwa mnamo mwaka wa 1952 na kuzuiliwa kwa miaka 7 eneo la Kapenguria.
Sita hawa mtazamaji, kabla ya kukamatwa kwao walijificha takriban, naona hapo msafara wa rais ukiweza kuingia. Bila shaka itakuwa huyu ni mama wa taifa ambaye ndo huwasili wa kwanza katika uwanja huu, kumaanisha kwamba dalili zozote haziko mbali na kuwasili kwa rais. Mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka uwanja wa Gusii hapa kaunti ya Kisii, na kama unavyomuona mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta akishuka katika gari rasmi la serikali kuenda katika jukwaa kuu. Mtazamaji, sita hawa ambao alikuwa anakuelezea kabla ya kukamatwa kwao walijificha kwa takriban miaka 4 katika pango moja kwenye milima ya iliyokuwa wilaya Taita Taveta eneo la Undanyi, huku wakiendeleza mikakati yao ya kupigania uhuru wa taifa letu. Sita hawa mtazamaji walishtakiwa kwa njama za kutaka kupindua serikali ya ukoloni chini ya vuguvugu la Mau Mau. Oneko na Ngei walikuwa mawaziri baada ya Kenya kupata uhuru, huku Kagia na Kubai wakiwa mawaziri wasaidizi. Kumbuka mtazamaji, Kagia aliwahi kuwa mbunge wa Kandara mnamo mwaka 1963 na waziri msaidizi wa elimu mnamo mwaka 1963 kabla ya kukwaruzana na Mzee Jomo Kenyatta na kufutwa mnamo mwaka wa 1964 na kupoteza ari ya kisiasa. Mtazamaji, ni historia ndefu ambayo haiwezi kuisha kwa sasa wala sasa hivi. Ila siku hii kufuatia kupasishwa kwa katiba mpya mnamo Agosti mwaka wa 2010 ilibadilishwa jina na kuitwa siku kuu ya Mashujaa, kuwaenzi wa Kenya wengi ambao kwa njia moja ama nyingine wamechangia katika sekta na fani mbalimbali kama vile michezo, wanahabari, biashara, afya, siasa, jamii, ambapo tumeshuhudia Wakenya wengi wakitunukiwa hadhi hii. Popote ulipo mtazamaji, karibu katika matangazo ya moja kwa moja ya sherehe za Mashujaa kutoka uwanja wa Gusii katika gatuzi la Kisii. Mimi ni mtangazaji wako, jina langu naitwa Rashid Mwamkondo Makinika. Kwa sherehe ya leo. Tuongeze kwa makofi, peperusha bendera anapopita Mheshimiwa Rais. Usisite sherehe za Mashujaa. Wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Kenyatta, Mashujaa, Shujaa Uhuru Kenyatta. Makofi, shangwe, vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Moja, karibu Mheshimiwa Rais, Shujaa wetu, utuongoze kwa mapana ya siku na saba sherehe za Mashujaa. Peperusha bendera, ishara ya furaha kwa shujaa wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Karibu endelea kupeperusha kwa shangwe, peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. Tuko mbele, tumkaribishe shujaa wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Wakishangwe kule pembeni, familia Mheshimiwa Rais anapojiunga nasi. Karibu Mheshimiwa Rais anapojiunga nasi. Kenya, taifa tulipendalo, tulipiga mautani
Sasa tuko mbele, tuko number one. Makofi. Mashujaa. Asante sana. Basi tutabaki, asante sana mwenzangu Mike Gitone. Tutabaki tukiwa tumesimama hivyo tafadhali kwa ajili ya wimbo wa taifa na kwaya. Naomba mtusaidie kuimba wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asante. Hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kumwomba kwa heshima rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya aweze kuikagua gwaride hii. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anasindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Robert Kibochi. Gwaride fupi ya kuondoa jukwaa la rais, Sergeant Hamisi Mwamboga.
kama vile unavyoshuhudia hapa. Ndiposa wananchi kila wakati tunapoomba na kukutana bendera ya kikosi kikifika, basi uweze kuletea heshima inayostahili. Kama ulikuwa na kesi ikifika, basi uweze kusimama, na kama ulikuwa barabarani labda uweze kushika bendera ya kikosi, uweze kupita pale bendera hii, uachie ulinzi kali sana. Asante. Basi hivi sasa kuwa gwaride hii anaomba idhini ya kuondoa gwaride hii punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa kuu. Ameshapewa idhini hiyo. Bendera ya kikosi sharti kuweza kuwepo mbele kabisa ya gwaride kama vile unavyoshuhudia pale Kara Officer na Parade Awasali. Tampisha mwenzangu Corporal Benson Lusango Mbaya aweze kuendelea kwa kabisa.
Ulivyosikia pia duties by the electric march. Wanajeshi hawa baada ya kuandaa gwaride la kufana siku ya leo wanapata kuondoka uwanjani kuweza kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, wakiwa wameandaa gwaride safi kabisa siku ya leo kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama masaa 24, anga letu liko salama masaa 24, na fuo zetu ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais Mkuu wa gwaride hii Luteni Kanali Evans Othuma anayebeba bendera fahari ya kikosi cha Kawi Airways Luteni Sharo Ngeiwa. Kikundi cha pili, jeshi la wanahewa wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, kikundi cha tatu, kikosi cha tatu, jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha nane cha mwisho, jeshi la wanamaji wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mwisho kabisa para adjutant Kapteni Peter Otieno. Muziki umekuwa kuhamasisha makundi ya majeshi ya ulinzi ya Kenya chini ya mkurugenzi mkuu Luteni Kanali Martin Mboka Makadia, akisaidiana Kapteni Peter Kimeo, mkurugenzi wa muziki jeshi la wanahewa, na Kapteni Joseph Muturi, mkurugenzi wa muziki jeshi la wanamaji. Nitampisha hivi sasa mwenzangu afisa mteule daraja la kwanza Wilson Mandawiro aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi kwa pamoja. Kwako Mandawiro. Asante sana mwanangu. Mheshimiwa Rais, kikundi cha kwanza, kikundi cha ndege aina ya ndege hizi kama tunasema siku zote hutumika kuweza kuwapa mafunzo mbalimbali rangi nyeupe, ishara ya kwamba mpaka hivi sasa anga letu liko salama masaa 24, kwani kama vile jeshi letu la wanahewa wanavyosema tuko imara angani, ya kwamba hakuna adui yoyote atakayeweza kuifanyia basi chochote kupitia anga letu. Kikundi cha pili, ndege zetu za kivita, ndege aina F5 zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi sana na kubeba makombora mbalimbali, hususan kupata kuendelea anga letu liko salama. Basi hiyo ndio picha Mheshimiwa Rais na picha katika kile kinajulikana kama high speed pass kwa kionjo tu, kwani kwa kawaida ndege hizi huruka kwa kasi zaidi kuliko tulivyoshuhudia, lakini kwa ajili ya sherehe za siku ya leo, siku ya Mashujaa, basi ndege hizi zinaruka kiasi tu kwa taratibu. Basi kutofungia tamasha hizi Mheshimiwa Rais, ndege ya MI-171E ikisindikizwa kushoto kulia na ndege zetu za jeshi letu la nchi kavu MD-530F zikiwa ni ndege mpya kabisa zilizo ndege za mashambulizi. Inabeba bango hapo linalosema hongera Mashujaa, tuwapigie makofi Mashujaa wetu tafadhali, na jeshi letu ama majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, huo ndio utakaokuwa mwisho wa tamasha zote za kijeshi kwa pamoja. Kushukuru wenzangu wote ambao wameweza kushiriki basi kuweza kuhakikisha kwamba mambo haya yameweza kufana kwa pamoja na gwaride na tamasha zote kwa ujumla. Nashukuru wenzangu Meja
Ishmael Owano Chigabe wakiwa pamoja na Luteni Jane Lenguris pamoja na Major Dominic Shionga Natili na Major Dixon Kituru. Senior Defense Forces Sergeant Major Warakofisa 1 Elijo Koranga pamoja na wenzake Service Sergeant Majors. Kutoka kwangu ni mrudishe shukrani tena kwa mwenzangu Bwana Mike Giton aweze kuendelea. Kwako Mike. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tusimame na tuwe watulivu ili tuweze kuanza ratiba yetu kwa maombi. Tusimame tafadhali. Tutaongozwa na maombi ya kimila tukiongozwa na mzee Samson Nyamoko. Yesa kao tabi mokangiti batebi angoro yewa nyerero ngoro wetu rwa Kenya era was yangu munyera simbagera nambiria mete ngoro siro ngoro wetu rwa manyagetinga wamonyolire nkongonta omongwasi no monyamwando Uhuru Kenyatta wao gimabotambe una mahanga na sameta kago tatabonyansi onya kogororoka harande okemurwa tibweba na basegi baye na bali borogongorwa mwanya getinge kibago toligeli nyonyo na mamu nyoreto etimaino owa igorere ngoro tore neli binaga yoko banyora banyangongo baito to iranse itobo kabara mbomuma mbwangerete ngatandura ngo bande machara dieta ngoro ele kuya kire seito yekoro kwenyama tuatenenira toko wikeni enyama po akanabo otigaba Kenya enyama po makanabo engoro oiwe kerero gyeito ebebo chisoko ne chisokoro atakayefuata ni Shehe Faisal Mohamed Al-Mudi, kiongozi wa masuala ya kidini SUPKEM. Bismillahirrahmanirrahim. Kila jinsi ya sifa njema ni yako wewe Allah, mlezi wa ulimwengu wote. Wewe ndiye mfalme wa siku ya mwisho. Wewe pekee tunakuabudu na kwako pekee tunaomba msaada. Ewe muumba wa mbingu na ardhi, tunakuomba uijalie nchi yetu ya Kenya idumu katika amani, upendo, undugu na maendeleo. Ewe Mungu, tumekusanyikana leo hii kuwakumbuka mashujaa wetu, na tunakuomba vile vile umuafikie shujaa wetu, kiongozi wetu Rais Uhuru Kenyatta, aweze kupeleka nchi yetu hii katika maendeleo ya kudumu. Tunakuomba vile vile umuafikie yeye na umzidishie yeye na viongozi wote ushujaa juu ya ushujaa, waweze kuimarisha uchumi wetu na kukomesha ufisadi. Uwawezeshe na uwazidishie wote viongozi wetu katika kuimarisha na kueneza uadilifu, usawa na haki na kukomesha dhulma. Ewe Mungu,
Tumesumbuka na janga la COVID-19. Tunakuomba utuondoshee janga kama hili kwa haraka na tuishi katika baraka zako. Ewe Mungu, hatuna la kusema isipokuwa sisi tunakukosea, tunafanya madhambi. Tusamehe madhambi yetu na utupatie imani imara yenye kukutambua na kukuabudu ipasavyo. Mwisho namtakia rehma na baraka mtume wetu Muhammad pamoja na nabii yetu Isa Masih na baba yetu Ibrahim na baba yetu Adam. Asanteni, amin. Mchungaji Daktari Samuel Makori, kiongozi wa kanisa la Kiadventisti hapa nchini, ataendelea na maombi. Our gracious Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, we stand before you at this stadium to testify of one thing, that great is your faithfulness. We have seen this faithfulness during these 8 months of this pestilence, and we have seen your hand of protection. And upon that, we want to ask blessings upon our leaders, led by His Excellency Uhuru Kenyatta, and all the leaders that are under him and are working with him to see that Kenya is progressing well. We want to pray for the leaders at the county level and all the areas of leadership to this place. We want to pronounce a blessing upon our children, upon our youth, upon our women, upon our men. May we all embrace harmony and unity and recognize the diversity that you have given us in Kenya, to the honor and glory of your name, the good of this country, and the progress of life here below. We pray in Jesus' name. Amen. Atakayefunga kurasa za maombi ni Askofu Joseph Mairura wa kanisa la Katoliki jimbo la Kisii. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Your Excellency, the Father of our nation, and all distinguished guests, as protocol allows, and especially our esteemed Mashujaa guests, allow me to greet you with love on my own behalf, and in the name of the strong, vibrant Catholic Church in Kisii and Nyamira. We welcome you with sincere and pure hearts. Down existential lane, our wonderful Creator has privileged our people in Gusii land to host our esteemed guests, especially our President. For this, we want to infinitely thank you, omnipotent God, for the gift of our great nation, Kenya. Thank you for your able governor, James Omaribongwai, and his Nyamira counterpart, who have led us to this moment of success. Without our Mashujaa, our country would have remained in oblivion, hopelessness, and despair. We thank God for our country and our heroes and heroines. Their bravery, generosity, self-sacrifice, and unity of purpose is a reminder for all of us to focus on our national and local agenda in order to achieve unparalleled physical and spiritual growth to sustain us now and in the days to come. Bless all our Mashujaa, from the first founding father, Mzee Jomo Kenyatta, to the present president, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, and his deputy, Dr. William Ruto Arap Samoei, and Right Honorable Raila Odinga, who are building this country. My dear brothers and sisters, this month is the month of Our Lady of the Rosary. She is esteemed by all Christians as the Mother of Jesus,
and the Mother of God. The Muslim world, as you have heard them pray, esteems her as Maryam, the mother of Isa, mentioned 70 times in the Quran. She is the Queen of Peace and our refuge. Because she is the Queen of Peace, we want to ask now that she may grant us peace, because she is the Queen of Peace, so that our political destiny might be charted out well. Bless our President, that he may prudently guide us to safety. Because Mother Mary is our refuge, let us run to him as I pray. Salam Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Mbarikiwe. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa, Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Mheshimiwa Bi Rachel Ruto, Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Juu, mabalozi na wakuu wa kidiplomasia, mashujaa wetu tunao waenzi waume kwa wake, wananchi wa Jamhuri tuipendayo, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, mada ya sherehe zetu siku hii ya leo, nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa. My country, my responsibility, I am a hero. Mheshimiwa Rais, upande wako wa kulia tunao mashujaa kutoka nchi nzima hapa kwetu, na nitaomba wasimame na sote tuwapungie mkono tunapowakaribisha siku hii ya leo kwa makofi. Mashujaa wetu tusimame tafadhali upande wa kulia wa Mheshimiwa Rais. Asante sana. Naomba sasa kwa heshima Mheshimiwa Rais, niwaalike ndugu zangu shujaa Uncle Fred, the blackest man in Africa, na dada shujaa Lulu Hassan, watuongoze kwenye kipindi kifupi cha burudani. Karibuni. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, your deputy, top dignitaries, all protocols observed. Aba Kenya mwezi morega iga nyanti kama yoro Gusii Stadium, Kenya ngima, Afrika ngima, no nyama achimumbu na kimaiwete. Nami nasema tuava kwa nilie MNCP. Yes, hiyo sauti mnasikia ni sauti ya mtoto kutoka 001 Lulu Hassan ambaye amefika hapa county 045 Gusii kwa burudani kali sana na vile vile kuadhimisha sherehe ya Mashujaa Day. Naam, shukran sana Bwana Fredo Bachi Macho, kana jiita the blackest man in Black Africa. Tuko hapa ikiwa leo ni siku ya Mashujaa Day, ambapo ni makala ya 57. Naambiwa kwamba sasa ni mambo ya entertainment. Ndio, majukumu yetu ni mafupi, ni kuhakikisha kwamba mnapata burudani kibao, burudani safi kwa raha yenu hapa katika stadium. Tunaona kwamba hawa vijana ambao wanatutumbuiza wanakuja hapa, karibu sana. Naam. Kwa heshima yako Rais Uhuru Kenyatta na wageni wote waalikwa, naomba sote tutupie macho kwenye runinga kwa hivi sasa, kwani kuna makala maalum, makala mafupi kabisa ambapo tunaangazia mashujaa wetu siku hii ya leo. Mashujaa ambao wamejitolea muhanga kwenye jamii wanatukumbusha na kutuhimiza tuwe wazalendo, watu wasio na ubinafsi na kujitolea kwa hudumia wenzetu na taifa kwa ujumla.
Ndiyo maana maudhui ya siku ya Mashujaa mwaka huu, nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, inatuhimiza kujitolea, kuungana na kustawisha taifa letu. Neno shujaa linanikumbusha yani ule ukakamavu na kujitolea kwa mtu, kujitolea kwa mtu katika kufanya jambo. Shujaa mimi ni shujaa wa Kenya. Maadili haya yamekumbatiwa na wananchi ambao wamejitolea kuwanufaisha wengine kupitia matendo yao. Mashujaa 6 waliozuiliwa Kapenguria, miongoni mwa wengine, daima watakumbukwa katika historia ya nchi yetu. Pia tunawasherehekea Wakenya ambao kupitia juhudi zao wanachangia ujenzi wa taifa. Katika kizazi hiki, mashujaa wetu pia wana umuhimu mkubwa. Kuenziwa kwao hakuhusu ufanisi wao tu, bali pia azma, kujitolea kwao na upendo kwa taifa. Sala Farah Sala ana maadili haya. Aliwalinda Wakenya wenzake kwenye shambulizi la basi lililotekelezwa na magaidi wa kundi la Al-Shabaab na baadaye kuaga dunia kutokana na majeraha aliyopata. Alikataa kutengwa na Wakenya wengine kwa misingi ya kidini. Aidha, hatutasahau chifu wa Katangi, kaunti ya Machakos, Daniel Matheka, aliyejitolea kuingia kwenye mto Athi licha hatari iliyokuwepo kama vile mamba na viboko ili kusaidia juhudi za kuokoa wanafunzi waliokuwa wamezama kwenye mto huo. Mwana mazingira mashuhuri Wangari Maathai ataendelea kukumbukwa kwa kuwa kielelezo katika harakati za utunzaji mazingira, juhudi ambazo zilitambuliwa humu nchini na kimataifa. Huu ndio upeo wa shujaa halisi wa Kenya. Tunawasherehekea maafisa wetu wa usalama ambao wanajitolea muhanga kuhakikisha tunafurahia amani na uthabiti. Hapa nchini, maafisa wetu wa polisi na vikosi vingine vya usalama wanawajibika kwa kuhakikisha utekelezaji wa sheria na kuwepo kwa utulivu. Tunawapongeza wanamichezo wetu, uhodari wao umefanya bendera ya Kenya kupepea zaidi. Aidha, tunawashukuru wanaoleta mabadiliko kwenye jamii. Kutokana na miradi kama vile Linda Mama na Beyond Zero, afya ya uzazi imeimarika kwa kiwango kikubwa. Bila shaka, wewe ni shujaa unapotekeleza jukumu lako kwa taifa. Shujaa Kenya, wajulikana ulimwengu kote. Hayo ni makala mafupi ya kukuonyesha tu baadhi ya mashujaa, na bado tuko na mashujaa wengi. Yule mama ambaye kazi yake ni kuchunga watoto kule nyumbani, pia kivyake ni shujaa. Yule mtu ambaye anasukuma mkokoteni, mtu wa boda, au ni mashujaa pia. Lulwa na mama, kwa hakika mashujaa ni wengi, na mbele yetu katika uga huu wa Gusii tuna mashujaa takriban 180 ambao tayari wanasubiri kutumbuiza. Vile vile tutakuwa na wale wengine ambao watatumbuiza kwa nyimbo za kitamaduni kutoka kaunti jirani hapa ya Migori katika design ya Kikuria. Alafu kutakuwa na vijana ambao watalete ngoma kali sana, na pia tuko na watumbuizaji kutoka hapa kaunti ya Kisii na Nyamira, lakini vijana wananiambia wako ready kabisa na ngoma kali. Na Mheshimiwa Rais, wacha nikwambie tu, kama unasikia mwili ukisisimuka, kama unasikia unaifeel ngoma yoyote, vile vijana wanasema ukisikia ikibamba sana, wanasema wapi nduru, lakini tunasema Mheshimiwa Rais, ikibamba sana tingisha kichwa kidogo tujue kwamba kidogo ama usimame tu kwa raha zako. Haya, uwanja ni wenu. Twende kazi vijana. Tushukuru Mwenyezi Mungu wa mbinguni na kutuweka nchini Kenya. Tushukuru mababu zetu wa kale iliuleta uhuru Kenya. Tuwashangilie wazalendo wote wa Kenya, tuwashangilie wale wote wamefanya tuwashangilie
Tuwashangilie viongozi waadilifu, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Tumpongeza wafanyikazi wa Kenya, tumpongeza vikosi vyetu vya usalama, tuwashangilie wakulima wote wa Kenya, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Tuwashangilie wanariadha wote wa Kenya, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Wakenya wote tusherehekee mashujaa wetu. Wakenya wote tusherehekee mashujaa wetu. Tuwashangilie kina baba wote wa Kenya, tuwashangilie kina mama na vijana. Tuwashangilie wanafunzi wenye bidii, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Tumpongeza walimu wote wa Kenya, tumpongeza wahudumu wa afya, tuwashangilie wafanyabiashara wa Kenya, tuwashangilie kwa juhudi wamefanya. Tumshangilie rais wetu wa jamhuri, tumshangilie kwa juhudi anafanya. Tumshangilie rais wetu wa jamhuri. Tumshangilie rais wetu wa jamhuri, tumshangilie kwa juhudi anafanya. Wakenya wote tusherehekee mashujaa wetu. Wakenya wote tusherehekee mashujaa wetu. Oh yeah, tusherehekee mashujaa wetu. Kwa heshima kubwa, tusherehekee mashujaa wetu. Oh yeah, tusherehekee mashujaa wetu.
amateka abakenya n'abantu wonderful proud to be Kenyan I'm grateful Kenya yetu ni nchi ya mashujaa, never pigano kadiri kusuka. Jukumu langu, naitenga nchi yangu. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yetu mwalembe, no bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya kolende. Atokitera tu agatebo tambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama wewe simama. Simama Wakenya wote, simama. Simama wewe shujaa, simama wewe simama. Ukabila ni mbaya ndo maana naupinga, shujaa namba moja, nchi yangu nailinda. Napenda amani, upendo na haki. Tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wana muziki, walimu wote, madaktari na wachimba migodi, wavuvi nao, wanariadha, wachezaji wote, bam 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 bam. Jamaa, oya, waendelee wasiendelee? Kaiko rusyo mamurobwa tachingurwa monyagerera Yesu. Monyagerera Yesu mamurabwe kebega. Mamurabwe kebego getama kweli. Tunasimama tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito wanatwaleira wanyangongo nyina maminyoko Kenya tutangaine. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendere Kenya yaito
Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendera Kenya yaito wana twabeira abanyangongo. Nyamejibara kiromu wenyenyo, onyano borebi mweroreye, chingiti choro sana basongo bachaberorera. Kenya eze yaito, Kenya neze omorenga. Tatamu yamano zenge njoyo bozibole. Tunashukuru Mungu ameilinda Kenya, oyerendera Kenya yaito wana twabeira abanyangongo. Ono 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 twabeira abanyangongo. Itwe n'abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Kene tuna abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Kene tuna abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Itwe n'abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Itwe n'abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Pina abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Twabeira abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Kenya twese abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Kitwese abanyangongo. Ono twabeira abanyangongo. Wapi makofi jamani? Yes, hao ndio mashujaa wetu, watoto wetu hapa. Na mimi nataka niulize, mulipenda? Mulipenda? Sisikii. Lulu, ulipenda? Bila shaka walipenda, manake mimi ni muda mrefu tangu niweze Ulibambika? kabisa. Na kama ulibambika, hapa Gusii tunasema abuo. Nikisema abuo, unasema abuo, 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 abuo. Abuo. Abuo, 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 abuo. Ninyi nyote abuo. Ndio hiyo. Mheshimiwa Rais, tungeliendelea mpaka usiku, lakini unajua hapa Kisii tumebarikiwa sana. Mvua inanyesha, jua linachomoka, hatujui mvua itaanguka kitambo gani. Kwa hivyo naona kidogo muda wetu umetuishia kwa hivi sasa, lakini ili kukumbusha tu mtazamaji na wale wote walioko katika uga huu wa Gusii, tusisahau kuvaa barakoa zetu vizuri, na pia vile vile tuhakikishe kwamba yule ambaye umekaa karibu naye pia amevaa barakoa yake vizuri, kwa sababu corona is real. Kwa niaba ya mwenzangu Shujaa Lulu Hassan naye Fredo Bachi Machoka, the blackest man in black Africa, tunasema shukran sana, na tuna handover sasa kwake ndugu Gitone ili aweze kuendelea na ratiba nyingine. Happy Mashujaa Day. Asante sana wenzangu mashujaa Uncle Fred na Lulu Hassan. Mheshimiwa Rais, naomba unikubalie sasa ili tuweze kuingia katika taswira jinsi mambo yalivyo. Ni muombe gavana wa jimbo la Kisii Mheshimiwa James Ongwae aweze kutukaribisha katika jimbo hili na vile vile aweze kutuvalia njuga kipindi ambacho kimesalia. Karibu gavana wetu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, Your Excellency, the First Lady, Margaret Kenyatta, Your Excellency, the Deputy President, Honorable William Samoei Ruto, Excellency, the Excellency Rachel Ruto, Honorable Governors present, led by the Council of Governors Chairman Wycliffe Ambessa Oparanya, Cabinet Secretaries present, Members of Parliament, Senate and County Assemblies present, members of the Diplomatic Corps that are present, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, I wish to take this opportunity
On behalf of the Omo-Gusii Nation community, to welcome you here to Kisii. The people that you see here are from Kisii and Nyamira, and of course, all the other Kenyans who have come here. I also wish to extend a warm welcome to all our guests who have come to participate in this function. You have, sir, made this a memorable occasion for the people of Gusii in general, and we sincerely thank you. Your Excellency, we also thank you that you agreed that this event be hosted here in Kisii, and this has opened very many opportunities for us. Your Excellency, with us today, we have many local as well as international guests, and in view of the time, and I'm sure everybody can see that this is not normal. We live in very abnormal times. I will only introduce to you, sir, the leadership of the region, the Gusii region, and request that those I mentioned just stand and wave to HE, the President, and then sit down. I will start with the First Lady of Kisii County, Elizabeth Ongwae. Madam, thank you very much. The chairman of the Gusii Culture and Development Council, including all the elders from Gusii and Nyamira, led by Mzee Araka Matundura. Wherever you are, please stand. The members of the County Assembly, Nyamira and Kisii, wherever you are, please all of you stand. I will identify the leaders of minority Nyamira and Kisii, Honorable Dennis Kebaso, Nyamira County, and James Ondari, Kisii County. The leaders of majority, Nyamira and Kisii, Honorable Karen Atuya, Nyamira County, Timothy Ogugu, Kisii County. The Honorable Speakers, Nyamira and Kisii, Moffat Tea, Nyamira County, and David Kombo, a former minister in President Moi's government, who is now the Speaker of Kisii County. The women representatives from Nyamira and Kisii, Honorable Jerusha Momanyi, Nyamira County, Honorable Janet Ongera, here we fondly call her Nginabantu, Mother of the People. Members of Parliament, some may not be here, Your Excellency, I'll just mention them so that you know our members of Parliament from Kisii. Honorable Shadrach Mose, Kitutu Masaba, Honorable Vincent Kemosi, West Mogrango, Honorable Joash Nyamoko, North Mogrango, and Honorable Ben Momanyi, the consummate politician from Nyamira and Borabu. In Kisii County, we have Honorable Ezekiel Machogu from Nyaribari Masaba, Honorable Richard Tongi from Nyaribari Chache, from where we are right now. This is Nyaribari Chache, Your Excellency. Honorable Innocent Obiri Bobasi, Honorable Oro Yoka Bonchari, Honorable Alpha Miruka Bomachoge Chache, Honorable Professor Zadok Ogutu Bomachoge Borabu, Honorable Silvanus Yosoro South Mogirango, Honorable Richard Onyonka, Kitutu Chache South, and Honorable Jimmy Angwenyi. I think that probably the second longest serving MP in the Republic of Kenya from Kitutu Chache North. Our Honorable Senators, Honorable Kongo Mogeni, Nyamira County, Honorable Professor Sam Ongeri, our Mzee of Politics, and who is here today, Honorable Ongeri, our governors present, led by our chair of the Council of Governors, and also the governor of Kakamega, Honorable Wycliffe Oparanya. Thank you very much. Honorable Cyprian Awiti, the governor of Homa Bay. Honorable Zachary Obado, the governor of Migori. Honorable Professor Anyang' Nyong'o, the governor of Kisumu. Your Excellency, those are the governors who are present. And of course, Nyagarama, I've left him for later. Honorable Nyagarama from Nyamira,
My brother Nyagarama would have wished to call you here to speak, but I will just tell His Excellency the President that you have requested that he also visits Nyamira. We also have my Deputy Governor, Honorable Joash Maangi. Your Excellency, I'm cognizant of the fact that this is a national function, and it will be inopportune on my part to use this platform to bring requests that relate either to Nyamira or Kisii County, which I'm sure my people here and our people from Kisii would have wished that I do so. But this is a national function, it's not about Kisii or Nyamira. We did meet you, Your Excellency, at State House, and we communicated our requests, and I know that you are aware of all those requests. Kindly allow me nonetheless, on behalf of the people of this county that I'm the governor, to thank you most sincerely for your support in addressing our developmental challenges in this region. Your Excellency, in the spirit of Article 6.2 of our Constitution, we have cooperated closely with national government on a number of programs in the county, and it's only fair, even if we don't have enough time for me, to thank you and mention just a few of them. In our previous visit to you, we sought your support in the areas of infrastructure, and I'm glad to report that a number of road projects have been undertaken. I can't even mention them, especially for purposes of Mashujaa Day. Your Excellency, those projects are over 12 projects. This town, which was almost entirely Maram, is now entirely tarmac. The stadium itself is completely tarmac, Your Excellency. In the constituencies, your government has put a number of tarmac roads, and I do know that when we met you, you directed your CS for infrastructure to meet them, and I'm aware that all our members of parliament met him last week, and they gave further requests, just like any others can do. Your Excellency, in the areas of water, we had serious problem in this particular municipality. The water system was put here, Your Excellency, in 1936. And we only had 6 million liters of water per day. Through your government, we now have a Kegati water project where we now have 27 million liters of water per day, Your Excellency, and is one of the areas that when you find time, either before you leave or in future, you come and commission, Your Excellency. We also made a few requests on that relate to reticulation, both in terms of the water system itself and the accompanying sewage system, but those are issues, Your Excellency, I'll not mention here. Your Excellency, apart from those and many other projects that even relate to the upgrade of the energy system, which has been finalized here in town, Your Excellency, we did request you, when we saw you last time, we told you that Kisii County, the Gusii Nation, controls 60% of the money market in the Nyanza region. And those statistics are not mine, Your Excellency. They are from the central bank in Kisumu. We did indicate that our banking system finds it very difficult to go to Kisumu to collect resources, and you kindly agreed to create a central bank money collection center here, or a currency center here in Kisii. That is something that, Your Excellency, you probably know about, and I am sure that you are cognizant of it, and we thank you for that, Your Excellency. Your Excellency, that center, Kisii is going to be the fourth. This is going to be the fourth such center in Kenya, after Meru, Nakuru, and Nyeri, and we thank you. Thirdly, Your Excellency, you directed our son from here, Dr. Fred Matiang'i, for whom, as a community, we sincerely thank you, Your Excellency, that a passport center be created here. And Your Excellency, we now here in Kisii have a passport center.
We don't go to Nairobi, we don't go to Kisumu. If you want a passport, you just go here, Your Excellency. We thank you. Finally, Your Excellency, even if I had many things to thank you for, let me thank you for this stadium. This stadium, Your Excellency, during your travels to Kisii, especially the political travels, you used to use it. You know how it looked like. Your Excellency, you directed your officers to support us in ensuring that we have a stadium that is to international standard. We thank you, Your Excellency. Your office was able to put those bleachers that they are sitting on, but those are bleachers, they are called bleachers and franchines. But they also told me that you also must show goodwill as a county government. We did as a county government, Your Excellency, we did this pavilion where you are sitting, but we thank you sincerely, Your Excellency, for the support you have given us. Your Excellency, Kisii County has immense potential in agriculture and in other areas. There are many issues we have raised, whether it's the coffee debt that we want helped on and others which we gave you. I don't want to repeat them. But let me tell you only one thing, Your Excellency, on the soapstone. Kisii is the home of soapstone only in the world. There is nowhere else of this stone in this world called Earth. We ask Your Excellency that your government looks at this, because we are wasting it as a resource at the moment. We only use it for figurines. Your Excellency, we also thank you and the Right Honorable Raila Amolo Odinga for the handshake as it heralded a new dawn of inclusivity and tolerance in Kenyan political landscape. That gesture of putting national interest above personal interests demonstrated the true spirit. Allow me, sir, to call it Mashujaaism, which we are celebrating today. Your Excellency, in conclusion, allow me to request that if your schedule allows, kindly extend your stay for another 2 days. Don't go back to Nairobi, Your Excellency. And if you will not listen to our request, we will ask Mama Margaret to ask you. Your Excellency, with all humility, it's now my honor and privilege to request the Right Honorable Prime Minister to address this gathering. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen, abantu bambi ntombuya mure, wemore naende. Your Excellency, it was a very good idea to decide that some of the national days be celebrated outside Nairobi. Last year, Mashujaa Day, we were in Mombasa. And today, we are in the great county of Kisii. And today, the Abagusi have had the opportunity to show us their culture, the people of Abagusi. It started with the prayers, and the first person to pray here prayed in Gusii. To me, that was very moving. Your Excellency, before the colonialists came here and drew the map they drew in Berlin,
to create a country called Kenya, there were people living here who had culture, who had also religion, who also knew God. So God was not only European or Arab or Jew. God was also African. So today we are going back to our traditions, our roots, where we came from. Vile wahenga anasema ati mwachamila ni mtumwa. So we must be proud as a people of Kenya by respecting and developing our culture as a people. Mashujaa, Your Excellency, KC County has got a list of Mashujaa. You start with the hero, Otenyo Nyamantere. Otenyo Nyamantere, Your Excellency, was a hero who resisted colonial domination, taking Kisii cows out to go and slaughter and auction them. He was killed in cold blood here, Your Excellency. It is also here in Kisii where that hero lady, Mekatilili Wamenza, was brought and imprisoned here. And it's from here that she escaped and walked on her foot all the way back to the coast. There are many other heroes here. The late senior chief, Musa Nyandusi, Mrs. Lawrence Sagini, Mrs. Samuel Nyamweya. Those are people who participated in the liberation struggle of our country. We had other heroes, George Moseti Anyona. There's another one, it's called George Morara, who was not really fully recognized. Your Excellency, I met the daughter of George Morara. She's called Sandy Morara. She's somewhere here in the crowd. And she told me that her father had been remembered in Mombasa with the street, Nairobi, also there's George Morara Street, Nakuru, Kisumu, but they don't have anything here in Kisii. So I'm challenging the governor to name a street or something here in Kisii in honor of George Morara. Great athletes, Your Excellency. When we were growing up, Nyandika Mayoro was the great athlete here. Areria Nentia. Your Excellency, Nyandika Mayoro, Baratonjero Teach, and Kibet Boyd, and Paulo Diambu participated in the Olympics in Melbourne in 1956. Areria Nentia won the Commonwealth gold medal in 880 yards. Then the first Kenyan to win an Olympic gold medal, Naftali Temu, came from here. The team of Kenyans who won the first gold medal in 4x400 meters relay, Robert Ouko, Charles Asati, Ezekiel Nyamau, and then Paul Sang. And that list is long and long. Daniel Mwanza. And then, we have the great lady, Helen Obiri, from here. So, Your Excellency, this is a land of heroes in our country who need to be remembered and need to be supported. Finally, Your Excellency, it was here in this stadium last year where we came after we had had one day of a conference with all the leaders from Nyanza. Here, the leaders here, the Luos were here, the Kisis, and the Kurias. They all met here. Abagusi talked here about the issues here, agriculture, the soapstone industry, the mineral industry, Your Excellency. They all talked about it. The Luos talked about fishing, about the cane, and about the cotton industries in the region. And the Kurias also brought here issues that I feel very strongly about, including having some kind of full recognition
as a people in Migori County. So, Your Excellency, the BBI reggae was launched here in KBC Stadium. And we said that we must change direction. For 56 years, we have followed one direction, but with not very many results. So we need to look at what else is there which is missing. Project Kenya can move forward as envisioned by the founding fathers of our nation. United, God should bless us. We should dwell in unity, peace and liberty, and plenty should be found within our borders. From here, Your Excellency, the BBI train moved to Kakamega Ingo, then to Mombasa, then to Kitui, then to Narok, then to Garissa, then to Meru. It was only when we were supposed to be going to Nakuru, shetani ikanguka kutoka huko juu. Reggae ikaenda kwa half time. Kini sasa half time imekwisha, wachezaji wameshanyoroshwa, wameshapata mafunzo, tena wamepata massaging, sasa wanarudi kwa kiwanja, Your Excellency. Na wewe mwenyewe ndio utasema hii njia tunataka kufuata sasa kwa kutoka hapa. Because nobody can stop reggae. Asante sana. Your Excellency, as I conclude, abagusiba mintesi muaika omugako itogo togambere president ye itogo tene na kimora anjenda de korra chinko bintanya korora moigwete mbiamono nani nyasaba koni. Your Excellency, you built a state house here, a state lodge. I'm kindly requesting on behalf of these cases that be gazetted as a state lodge, and that during the weekends when you feel that you are tired, we have a golf course here, Your Excellency. You just drop there, nobody will know. I don't even need to know, Your Excellency. That's your house. You drop there at your pleasure, Your Excellency. With your permission, Your Excellency, is now my singular honor and pleasure to invite our Deputy President, Honorable William Samoei Ruto, to come and talk. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, Mama Margaret Kenyatta, our First Lady, Your Excellency, Ambassadors and High Commissioners, my fellow leaders present here from the national and county level, distinguished ladies and gentlemen, abantu bami into mboyamore naende. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wakati uliamua ya kwamba sherehe za kitaifa baadhi yao itafanywa katika makaunti, ilikuwa ni uamuzi wa busara. Ndio sababu leo tunaandika historia hapa KBC Stadium kwamba sherehe ya kitaifa ya kwanza tangu tupate uhuru wa Kenya inafanyika tarehe hii hapa KBC Stadium.
And I want to say, Your Excellency, we've come here to celebrate our Mashujaas, the heroes and heroines of our nation, our founding fathers, the men and women who through determination, hard work, sweat and blood reclaimed our nation from the hands of colonialists and made us a free people. To them, we owe a debt of gratitude, and that is why we celebrate them on this Mashujaa Day. Your Excellency, there are millions of ordinary Kenyans in our villages, in towns and cities who wake up early and sleep late in offices, in factories, in farms, and in all other places, working hard for our nation diligently, with commitment, with determination, with passion, and with integrity to make meaning of our independence and to continue the journey of making our nation free. To them too, ladies and gentlemen, we celebrate them as our Mashujaas because of what they do on a daily basis. And Your Excellency, because it is a national day, I do not wish to say more. My friend, the former Prime Minister, has told us about the reggae, which is fine, but I guess we will have a robust national conversation that will bring everybody on board. With those few remarks, Your Excellency, it's now my duty and pleasure to request, ladies and gentlemen, for us to be upstanding so that we can ask His Excellency the President to make his national address. Your Excellency, sir. Asante, William. Thank you. Please be seated. Thank you very much. Fellow Kenyans, ladies and gentlemen, let me begin by wishing each and every one of you a happy Mashujaa Day. And let me also, at the very onset, thank you, the Abagusi, for the warm reception that we have received here in KBC. To celebrate the cultural diversity of Kenya and to strengthen our nationhood, I made the decision to hold our national celebrations in the counties on a rotational basis. Today, KBC joins the counties of Nakuru, Nyeri, Machakos, Meru, Kakamega, Narok, and Mombasa in having played host to a national celebration. And indeed, in the near future, we shall announce where next year's Madaraka Day will be hosted. So, fellow Kenyans, we gather here to celebrate 68 years of history and heroism as a country. We are well aware, indeed, as the former Prime Minister mentioned, that the Abagusi community is also not short of heroes. In their senior ranks, there are those that have been mentioned by the Prime Minister. But you will also encounter senior chiefs, Angwenyi Geshana, Osongo Agwenyi, Oga Agwenyi, Zakaria Agwenyi, Musa Nyandusi,
and many others. The makers of the Kenyan nation at independence also tapped into the abilities of your sons and daughters, heralding the birth of a strong and vibrant nation whose story cannot be complete without the mention of Lawrence Sagini, James Nyamweya, Zachary Onyonka, amongst others. And thereafter, following in the steps of the independence Abagusi heroes, many others heeded the call to serve the public arena, with some rising to high echelons of public service as high-standing cabinet ministers, formidable legislators, influential judicial figures, amongst them being George Museti Anyona, Simeon Nyachai, Justice Nyarangi, just to mention but a few. So, ladies and gentlemen, on this day in 1952, a state of emergency was declared in Kenya by the British. They arrested over 200 of our leaders, including the Kapenguria Six, and indeed started one of the darkest chapters in the history of our nation. The atrocities visited upon thousands of our people during the emergency period can never be described by any account of history. Even the secret histories of the hanged in detention camps cannot capture the pain of what was later called the Dirty War between the British and our liberation heroes. Fathers were taken away from their families never to return, while those who did limped back home, some having been castrated and permanently robbed of the joy of ever being a parent. Mothers were maimed by marauding soldiers never to recover, and innocent children were forcefully conscripted into a war and turned against their own. The darkness of this dirty war and its imprint on the psyche of our nation will remain alive in our memories forever. However, the founding father of our nation, Mzee Jomo Kenyatta, advised us that for our country to heal and move forward, we must forgive, but we can never forget. This advice to forgive and not to forget was not a call to begrudge the perpetrators of the darkest part of our history. It was a call to remind our children about our past every Mashujaa Day, and to do it recognizing that liberation is a process. The more we ponder our history in its truest form, the more liberated we become. But those who whitewash and dodge their history become victims of its ugly parts. Fellow Kenyans, this day, the 20th of October, was set aside by our forefathers because there is no country without a history, and there is no history without heroes. The day was also set aside to remind us that history is not just about the past. Our history is also a torch that blazes a trail into the future as well. And that is why I invite you today to reflect with me on the heroes and heroines that defined our nationhood.
Although we speak of October 1952 as the hallmark date in the history of our heroes, tales of heroism in Kenya date back to the 19th century, well over 100 years ago. And this is testament to the fact that our national pride is not a recent affair. It is something ingrained in our consciousness as a people. For instance, Chief Wayaki Wahinga led a resistance movement of the Agikuyu against the leadership of the British administration towards the end of the 19th century. His main complaint was that the colonizers were excessive in their demand for livestock and labor from his people. And during one of the disagreements, he is said to have burnt down a British establishment in his jurisdiction in 1890. 2 years later, in 1892, Wayaki Wahinga was arrested and buried alive at Manyani Maximum Prison in Taita Taveta. He died a hero. And today, I cannot be more proud than I was last week when in the same venue, Manyani, I introduced the future heroes of our nation, a group of 800 young men and women engaged in groundbreaking innovations for the future of our country. Another hero from this era was Mukile Wanameme, leader of the Bukusu resistance of 1895. A brave soldier and a skilled military man. Wanameme is said to have beaten the British soldiers in his first battle against them at Chitemba Hills near Webuye. He died a hero. And not all our 19th century heroes were men. There was a Giriama widow by the name of Mekatilili Wamenza, who distinguished herself as one of the foremost warriors of her time. Born in 1840, she led the Giriama resistance against the British Empire between 1912 and 1915. Her grievance against the British administration using forced Giriama labor that undignified her people. She was arrested twice, put in colonial maximum prisons, and in both instances escaped. The first, as we heard earlier, actually being here in Kisii, where she walked after escaping 800 kilometers back home. Her second escape was from Kismayo in present-day Somalia, and she did escape from there and went back to Kilifi to continue the Giriama resistance. Such spirit of resilience and constant comebacks is what we have banked in our historical records as heroism. A new generation of liberation leaders, inspired by these 19th century heroes, emerged from the 1920s. They included, amongst others, Jomo Kenyatta, Jaramogi Oginga Odinga, Harry Thuku, Achieng' Oneko, Daniel Arap Moi, Masinde Muliro, amongst others. This generation was more enlightened in Western tactics and began to use pen and paper to advance the cause of the African people. This is the generation that laid the foundation stone for our modern nation state, and that is why we call them the founding fathers of this nation.
In the late 1940s, a new generation who had fought side by side with British soldiers during the Second World War emerged. This generation was heroic on many accounts. They fought the Mau Mau War against the British Empire and won. And thereafter, together with the founding fathers, they negotiated and drafted our constituting instruments for the birth of a new nation, and fundamentally, they started the journey of founding our nationhood from scratch. But what enduring lessons can we highlight as a nation from the examples of these ordinary men and women who became heroes? What must we teach our children every Mashujaa day from the acts of these heroes? These liberation heroes were people who sacrificed themselves for an ideal bigger than themselves. These heroes, some of them buried in unmarked graves, understood that there is no weapon more lethal than the will of a free people. They sacrificed for this high ideal, negotiated when they had to, but they never surrendered. Their resolve remained unbroken and unbowed. Some historians have argued that these heroes were extraordinary people, but nothing can be further from the truth. These veterans were ordinary people who became extraordinary because of the choices they made. They did not start out as heroes who did big things. Their heroism was only revealed as they stubbornly confronted obstacles that stood in their path to freedom. They only became heroes moment by moment as the liberation of our country from the shackles of colonialism unfolded. So, fellow Kenyans, you may ask why I just said that creating our nationhood is a journey started by our founding fathers, but one that is yet to be completed. I say so, fellow Kenyans, because nationhood is not an event. It is a process. When our founding fathers emerged from the liberation war with fresh wounds, bloodied faces, years of incarceration, they had only one desire. They had vanquished their enemy and brought freedom. But the task of bringing 42 nations into a single nation state was still daunting. They knew that this would be a journey. They knew that summoning the consciousness of 42 nations into a singular purpose under the nation state would take constant negotiations and renegotiations. And borrowing from their own historical experiences, the process of constantly reviewing our nationhood would only happen through the unremitting search for a constitutional consensus. This position was strongly advocated by another group of our heroes known as the constitutionalists. Apart from being the architects of our new state and the engineers of our new economic order, they pushed for the practice of constantly building a constitutional consensus. To them, constitution making was not a rigid endpoint. It was a constantly moving target that requires continuous consensus. More so, because they saw constitution making
as being a process first and then an act after. While the act of constitution making is an end state in itself, the process is a constant negotiation and renegotiation of nationhood. Guided by this philosophy of constitutional consensus, these heroes went through as many as 4 constitutions before landing on a workable consensus. And their mantra in this search was best captured by the former Vice President, Joseph Murumbi, when he said, and I quote, "There is nothing wrong with Kenya that cannot be fixed by what is right with Kenya," end of quote. If the Littleton Constitution of 1954 was wrong, it was made right by the Lennox-Boyd Constitution of 1958. When this constitution outlived its consensus, the Ian MacLeod Constitution of 1960 kicked in, and the search for a common ground continued until the Independence Constitution was adopted. But even then, this constitution was adopted as a ceasefire document to facilitate independence. After independence, the Lancaster Consensus was replaced by a new consensus, and the cycle of constantly negotiating our nationhood continued. So, ladies and gentlemen, when I cautioned against constitutional rigidity in my Madaraka Day address this year, this is exactly what I meant. Our founding fathers and our constitutional heroes did not intend our constitutional order to enslave us. They constructed it to serve us. And when it ceased to serve us, we are meant to borrow from the examples of our founding fathers and rethink it. More so, if the national question of the day requires a constitutional settlement. Fellow Kenyans, our country is staring at a constitutional moment. And the national question goes back to the advent of our multi-party system. For indeed, it was after the reintroduction of political pluralism in 1992 that negative politics began to dominate our national arena. The question at hand, and one requiring a constitutional consensus, is therefore, how do we as a people, as a nation, resolve the winner-take-all situation within a context of competitive politics as required by democratic practice? And how do we ensure we fulfill our democratic credentials without tearing apart the diversity of our nation? The question of us versus them must come to an end, fellow Kenyans. And as we exercise our democratic rights, it must never again be at the expense of our diversity. The cardinal principle must always be our unity in diversity. Yes, the 2010 Constitution gave us some remedies, but did it resolve or entrench the zero-sum game in which the winner takes all and the loser goes home with nothing? Are we still in this zero-sum constitutional dispensation
that created conflict since the advent of multi-party politics in 1992? And how do we expect as a people to resolve this problem using elections instead of constitutional change? It would indeed, fellow Kenyans, be a tragedy if come subsequent elections we have not resolved this dilemma. And that is why I urge the country to ponder a constitutional consensus around a three-pronged national question. On the one part, the question is political inclusion. Instead of a zero-sum constitutional equation, can we adopt a positive-sum equation? Can we adopt a constitutional arrangement that can take care of our diversity as a people? And on this, fellow Kenyans, we should not give my suggestion the parochial interpretation of creating positions for individuals. I am only urging for a constitutional consensus that accommodates all communities in an election. A consensus that makes it possible for any Kenyan to lead this country working hand in hand with his or her brothers and sisters from across the nation. The second part of the national question at hand is about equity in the distribution of opportunities and resources. Our political practice, unfortunately, has been such that resources and opportunity go to those occupying positions of authority. And that is why elections are so divisive and emotive. But it is possible for us to entrench the principles of equity in the distribution of resources and opportunities in the Constitution. This way, it is the Constitution, not individuals, who will guarantee that no one is excluded or left behind. The third part of the national question speaks to the contestations and violence every electoral cycle. 1 year before every election, the economy shuts down as it anticipates the turns and twists of the election. 1 year after the election, the economy is still on a go-slow as markets wrap themselves around the emerging political constellations. This means that in every electoral cycle of 5 years, 2 years are wasted exclusively attending to electoral matters. Fellow Kenyans, the quest to liberate our land was also fueled by our desire to drive hunger, ignorance, disease, and unemployment from our midst. Unless the economy is sustainably expanding to accommodate the youth graduating every year, then what we are doing by removing 2 years is robbing our children of their future. Therefore, as part of the national question, we are called to create an environment where enterprise can thrive by continuously attracting capital into the country. Endless political contestations creates anxiety, akin to some of the things that we are witnessing in our nation today. Truly,
I do not believe that is what our founding fathers and the constitutionalists at independence wanted for us. And if we do not change it now, when we have this constitutional moment, this problem will plague our country for years on end. My invitation to our country, therefore, is for us to have an honest conversation with itself, as William has just said. And we must not shy away from taking bold decisions the way our founding fathers did. Ladies and gentlemen, I want to continue by saying that we cannot talk of our independence heroes without mentoring the diaspora fraternity that also supported our liberation struggle, and yet they were not Kenyans. The former Prime Minister of India, the late Jawaharlal Nehru, was one of the very early supporters of our struggle. When the Kapenguria Six were put on trial, he provided part of the legal team that defended them. His rationale was that the liberation struggle anywhere in the colonies was a struggle to liberate the human spirit first and to gain self-rule second. The other diaspora heroes of our liberation included the leadership of the Pan-Africanist movement. And indeed this week marks the 75th year since the 5th Pan-African Conference was held in Manchester between the 16th to the 21st of October 1945. In attendance were men like W.E.B. Du Bois, who presided over the sessions, men like George Padmore, Kwame Nkrumah, Ras Makonnen, Wallace Johnson, C.L.R. James, and Jomo Kenyatta. This conference pledged to support the liberation movement in Kenya, and indeed they stayed the course. The spirit of Pan-Africanism, imagination, brotherhood without borders, and the craving for an African renaissance is one we need to recapture as we celebrate our diaspora heroes today. We must remember that our founding fathers were Pan-Africanists, and to uphold their vision, we must support the African dream of working together, living together, and building the unity of the African continent. Fellow Kenyans, we must also celebrate today our young people. They are our heroes, and yet we so often forget. As one statesman once said, and I quote, "We do not own this country. We have just borrowed it from our children, as represented by our young people." And if history is not just a path to the past, but a trail into the future, then a spotlight must be shone on our young people this Mashujaa Day. I remind you all that the makers of this nation were actually dominated by young people who worked closely with a few elder statesmen. Many do not know that the Independence Cabinet and the new administration was also dominated by young people. Many also do not realize that the first draft of Sessional Paper number 10 of 1965, which became the blueprint vision of our economy, was written by a 29-year-old technocrat known as Japheth Shamala. These young men were not extraordinary. They became our independence heroes because they made more opportunities out of the little they had been given.
instead of focusing on the hardships of building a new nation from ground up, they focused on the possibilities. The Independence War had taught them that energy flows where attention goes. They had learned from the struggle that what you focus on grows, and the words you utter become flesh. Our young liberators became heroes because they focused on what could be done and not the obstacles that stood in their way. Their attention was on the positive, and the words they uttered about their country were full of optimism. This attitude of positive energy made most of them heroes because they dared to do the impossible. And here is a lesson to our young people today. As I said in my Madaraka Day address, our nation, Kenya, is still a work in progress. It has its good and its bad. It has its ugly, but it also has its sweet. If our attention as a people and a nation always reverts to the bad and the ugly, all energy will flow to the negative, and we will just become a nation of angry, disillusioned people. But the young people who embrace the positive and the possible will emerge heroes and makers of things. So therefore, a good starting point for all our young people is to look for a problem and solve it. And if you solve a problem, heroism and success will naturally follow you. And I have 3 recent examples to illustrate this here in Kenya. The first one, last week on Friday, I invited my cabinet and indeed the entire nation as I unveiled a series of transformative programs and projects undertaken by our young people. The team of over 800 young men and women drawn from across the Republic have undertaken seminal programs that include the nationwide airborne geophysical survey, the geospatial project, the cyber project, developed drones, as well as a national security industrial project. These young innovators not only delivered high-quality work, they also did so at a fraction of the said cost. For example, ladies and gentlemen, in respect to the mapping of our national resources under the National Airborne Geophysical Survey, a private firm had quoted to do this at a cost of Kenya shillings 30 billion. But our team of young professionals have programmed to do the job at a cost of Kenya shillings 4 billion. Currently, this project is almost 70% complete, and we look forward next year to launching it. With the completion of this seminal project, the comprehensive geology of our country is now known, and that information will be used to chart a path to prosperity and self-sufficiency for host communities and the wider Kenyan nation. Our young people have similarly completed the mapping of our entire country to the sublocation level, an endeavor that was last undertaken in 1972. Thanks to their efforts, we now have an annotated inventory of all public utilities across the country, all public infrastructure, all schools, both public and private, all hospitals, and all other public utilities,
and a description of all physical developments all the way to the individual home. Mambo ya kuiba mali ya serikali sasa itakuwa ngumu sana. Because of this, the next frontier of e-commerce within our nation will be powered by the national address system that will be rolled out across our nation. The e-commerce trade channel will be serviced with drones made by Kenyans for Kenyans. The second example I want to give is about two engineering students from Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. The two, Michael Mwasikenyi and Ken Geshira, created an automated weeding robot to help farmers eliminate the need for herbicides in their crops. The robot uses artificial intelligence to discriminate between weeds and crops, and the innovation has a robotic arm for weeding in between the crop rows and a plow-like weeding tool that is dragged by the robot as it passes in between the rows of crops to remove inter-row weeds. This innovation emerged winner of the 2020 Imagine Cup, beating teams from across 9 European, Middle Eastern, and African countries. The innovation is scheduled for presentation at the Imagine World Championship in Seattle, Washington State. Added to the many innovations from our young people during the COVID-19 crisis, the third heroic example I wish to mention is that of one Roy Alela, holder of a bachelor's degree in microprocessor technology and instrumentation from the University of Nairobi. This 25-year-old engineer had a strong urge to communicate with his 6-year-old niece, 6-year-old deaf niece. He had a problem to solve, and he did not shy away from it. After many experiments, he finally managed to create a pair of smart gloves that helped him communicate with his deaf niece. These gloves have flex sensors that help the deaf wearer communicate and actually vocalize messages to a mobile phone through Bluetooth. These customs are made to be customized to any client specifications and have a 93% accuracy of vocalizing messages. By solving the problem of his 6-year-old niece, Roy Alela has created a solution that will help thousands of deaf people globally. This innovation has won the Hardware Trailblazer Award by the American Society of Mechanical Engineers. Roy was also the second runner-up for the British Royal Academy of Engineering Leaders in Innovation. With the example, therefore, of the National Security Program, Weeding Robot, and the Smart Glove, it is clear that Kenya has a pool of talented and gifted people. Where those transformative innovations came from, I believe there are many more. All we need do is look. And if our national attention moves to the search for solutions, our natural energy will indeed flow to a positive place. Fellow Kenyans, allow me to end my address today by recording 2 Mashujaa lessons from our founding fathers to our young people. I am compelled to do this
because one statement said, if it was not for the elders correcting the mistakes of the young, there would be no state. My intention today is not to correct, but to point our young people in a direction that will make them heroes in their times. The first lesson from our liberation heroes is that it's got to be me. It's got to be me, and it's got to be me. That is, if anything will happen, it all depends on me. If change will happen, do not expect your neighbors to be the one to cause it. You are the one to do it. Answer the summons of change and be the driver of that change. All you need do is show up at the arena. Theodore Roosevelt once said that the man who matters is not the man who stands by the wayside criticizing, saying how things could have been done better. The man who matters is the one in the arena, the man whose face is marred by dust and sweat and blood, the man who errs and comes short again and again, knowing that even if he fails, at least he fails trying. My call to our young people, therefore, is to get off the wayside of pessimism and get into the arena. If the young veterans of war had not heeded the summons of change, we would not be having this Mashujaa Day or the independence that we enjoy today. The second lesson to our young people from the liberation heroes is this: be prepared to pay the price. And I'm using the word price to mean what you pay in exchange for something. The price of our liberation was high, but there was no doubt that our founding fathers were prepared to pay for it. Some of them paid the price with their own lives, but what they got in exchange is far greater than they could ever have imagined. Borrowing from the young veterans of our liberation, my appeal to our young people is not to be afraid of paying the price. If you have a dream, pay the price and the dream will come to you. And if you have a challenge, pay the price and it will resolve itself. And in saying this, I am inspired by the words of Reverend Frederick Donaldson in a sermon he gave almost 100 years ago. In this sermon, he dreaded an emerging culture of not paying the price. A culture characterized by wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, and politics without principle. If indeed our founding fathers were young people when they created Kenya, our young people can found a new Kenya in our lifetime. They have what it takes to create a new wave of heroism if they get into the arena prepared to pay the price of dreaming. On my part as your president, I will continue to accord our youth every opportunity to serve in public service. Indeed, the last crop of chief administrative secretaries that I appointed, the vast majority of appointees were in their 20s and 30s. A continuation of my promise to the youth that my government will empower them and give them a greater voice. Ladies and gentlemen, let me also take this opportunity to commend all the young people that are serving their nation both at national and county level. Our national response to the coronavirus pandemic was fortified by their immense contributions. I also want to thank our valiant, critical, and essential service providers
for keeping Kenya going through this difficult time. I also thank our healthcare workers for their heroism, dedication, and selflessness in the midst of the greatest threat to public health in a century. I thank, too, our law enforcement officers, our military, who are keeping Kenyans safe and orderly. Fellow Kenyans, what then is our lesson from our independence heroes this Mashujaa Day? What our heroes taught us is that it is very easy to lose a country. And as your fourth president, I need to remind you that you will have a fifth, a sixth, and even a 10th president, but you have only one Kenya. This is all we have, and it is imperative that we all must protect it at any cost. So, ladies and gentlemen, I cannot conclude this address without honoring our COVID-19 heroes. In particular, I want to give special mention to our departed health workers, such as Dr. Doreen Lugliki of Nairobi South Hospital, Clifford Mburia of Kitengela Medical Center, Moses Ringera of the University of Nairobi Health Services, Marian Awor of Rachuonyo Hospital, amongst others. Their memory will forever be engraved on our hearts. These brave souls paid the ultimate price, and like our founding fathers, they teach us that heroes are ordinary people who are made extraordinary by unusual circumstances. Similarly, and given the fear-ridden circumstances our COVID-19 heroes found themselves in, they teach us that heroism is not the absence of fear, it is the conquest of fear. On this day, we are called on to embrace the challenges of our times with courage and fortitude, and to seize the constitutional moment to redefine our future and our shared prosperity. And in so doing, we will live to the call of our founding fathers when they secured our independence. I thank you. Mungu awabariki, Mungu alinde, Mungu alinde taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Tusimameni sote kwa wimbo wa taifa tafadhali. Asante, niombe tuketi kwa kifupi. Na kabla ya wimbo wa taifa, Mheshimiwa Rais, naomba kwa heshima uniruhusu nimwite mwenyekiti wa kitaifa wa kamati inayoshughulikia masuala ya National Integrated Identity Management System NIMS, Waziri Dr. Fred Matiang'i, atuongoze kwa kipindi kifupi. Waziri, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency, the First Lady, Your Excellency, the Deputy President, and Mama Rachel Ruto, distinguished guests, ladies and gentlemen, Your Excellency, with your kind indulgence, may I invite the Honorable the Attorney General to join me as we perform this very simple and short ceremony. Your Excellency, about just over 2 years ago, under the National Security Project, you directed that we commence the National Integrated Identity Management System. The focus has been explained several times before in several occasions. It's intended to basically integrate
public personal data so that every Kenyan gets a single identity we call a single source of truth, or in Kiswahili, Huduma number. Your Excellency, it's my pleasure now on behalf of my colleagues in the Interministerial Committee to report on this historic day that the process is now complete and we have actually developed the Huduma number. Your Excellency, today you and the First Lady will be the first recipients of the Sambo Huduma card, which we hope to be rolled out as soon as the National Assembly completes the process of the appointment of the Data Commissioner as directed by the High Court. Your Excellency, on my own behalf and on behalf of my colleagues in the committee, I would like to invite the Honorable the Attorney General to now hand over the Sambo Huduma card to you and to Her Excellency the First Lady. And thereafter, Your Excellency, I request you to hand out 10 Sambo Huduma cards for validation to 10 individuals, and therefore guide us on the rollout that will begin strictly in compliance with the directions of the High Court as soon as the National Assembly is done with the process of the appointment of the Data Commissioner. Your Excellency, the President. There we have it, Huduma number for His Excellency the President and Her Excellency the First Lady. Asante. There we have it. Tuombe sasa Mheshimiwa Rais uweze kupeana ya kwanza kwa Laban Uhuru Siro. Tumlete kwa haraka. Laban Evans Amenya Bosire. Alois Mosoti Okero, Sylvester Achuka Mose, Boniface Moseti Oyaro, Evans Guaro Nchoga, Kevin Bwire Mubandi, Lawrence Nyanuga Omambia, Evans Michael Mose, na wa mwisho Henry Lerioka Nyabuto Oderi. Asante. Asanteni, nilikuwa tu nataka niongeze tu mambo machache tafadhali, kama mnaweza mketi dakika moja. Mwajua tulianza kazi ya kuhakikisha kila Mkenya ataweza kupata huduma namba yake ambayo itarahisisha vile Mkenya ataweza kupata huduma za serikali kwa njia rahisi. Na vile nilisema wakati tulikuwa kule Manyani, vijana wetu wamekuwa wakifanya kazi kwa bidii na tayari sasa wamemaliza shughuli zao, na sisi kama serikali tuko tayari kuanza sasa kupatia Wakenya kadi zao za huduma, na ndio waweze kupata hizo huduma zao aidha online kwa njia rahisi, na ile laini kubwa tulikuwa tunapanga kila wakati katika maofisi ya serikali iishe, badala ya masaa ya kupanga laini mtu akitafuta huduma awe anaendelea na biashara yake, anafanya mambo yake pahali alipo na anapata huduma yake kupitia hiyo kadi hiyo, na kurahisisha
huduma kwa wananchi ndio ilitusababisha tufanye hivyo. Kwa hivyo leo mumeona nimewaonesha yangu na zingine vile tumesema ni sample. Sisi Bwana Spika, tunagojea sasa nyinyi mumalize kazi yenu. Jameni, mumalize kazi yenu na ndio Wakenya waweze kufurahia hali yao. Jameni, au ni namna gani? Wanakemunya na ningependa tafadhali wajumbe wote wasimame. Tuko na viongozi kwanza. Unajua kuna order. Kiongozi wa walio wengi kule bungeni, National Assembly, Bwana Kemunya. Kiongozi ya walio wengi katika Senate, Bwana Pogisho. Mdogo wa kiongozi ya walio wengi, Mheshimiwa Jimmy Ang'wenyi, mtoto wa kwenu. Mheshimiwa James Orengo, kiongozi wa minority. Mheshimiwa Junet, Chief Whip wa minority. Mheshimiwa Ongeri ndio ambaye I think ndio Public Accounts Chairman, yeye ndio anahakikisha ya kwamba hatuibi pesa. Na hawa wengine nafikiri msalimiane tu na asante kwa kuja kusherehekea pamoja na sisi. Ningependa pia kuchukua nafasi hii kurecognize viongozi wenzangu kutoka na viongozi wa vyama mbalimbali wenzangu ambao wako hapa. Tuko hapa na ndugu Stephen Kalonzo Musyoka, na yeye ndio kiongozi wa chama cha Wiper. Tuko hapa na ndugu Musalia Mudavadi, yeye ndio kiongozi wa ANC. Tuko hapa na ndugu Moses Wetangula, kiongozi wa Ford Kenya. Na hii ndio tunataka jameni. Kenya ni yetu sisi wote. Tupendane, tushirikiane. Kushindana sio wadui. Matusi haijengi. Tutafutiane, tunaweza, we can differ in terms of policies, in terms of programs. That is fine. But we don't have to differ to the point where we insult one another, where we shed blood of our own brothers and sisters because of what we want. No, we are here to serve. We are here to work together. We are here to respect one another. And if we respect each other, you will also be respected. So I want to say I am truly grateful. Nimefurahi sana kuwaona hapa mkija kuungana pamoja nasi na Wakenya wote pahali popote walipo kusherehekea siku hii ya Mashujaa, na mimi natarajia kuendelea kufanya kazi pamoja nanyi na viongozi wote kwa niaba ya wananchi milioni 45 wa Kenya wazalendo. Nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tuendelee na umoja na amani katika taifa letu la Kenya. Asanteni sana. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sote kwa heshima tusimame kwa wimbo wa taifa. Kidogo tafadhali, kidogo. Sorry. Nimefanya makosa na sasa hiyo mambo ya huduma yangu inaweza kuanguka kwa sababu nimesahau kutaja hapa tuko na kiongozi wa one of the arms of government which is the judiciary, ndio yuko hapa, Chief Justice wetu, tuko pamoja naye hapa. Asante sana Chief Justice. Tuko hapa na Speaker wa the National Assembly, Bwana Justin Muturi, uko hapa. Tuko hapa na Speaker wa Senate, na yeye pia tuko naye hapa. Sasa mtapitisha, si ndio? Asante sana. Wimbo wa taifa. Ashamaliza yeye.
mwezi Agosti mwaka wa 2010. Kufikia hapo mtazamaji, ndio kilele cha hafla hii kuu ya sikukuu ya Mashujaa, moja kwa moja kutoka uwanja wa Gusii, ambapo kilele chake imekuwa hotuba ya kiongozi wa taifa kwa Wakenya wote. Na hotuba ya rais leo hii iliweza kugawanyika katika vitengo mbalimbali. Labda tu tuweze kuyapitia mawili matatu ama kuyanukuu mawili matatu yale ambayo rais wa jamhuri ameweza kuyazungumzia katika shughuli ya leo, huku hotuba yake mtazamaji ikishinikiza sana katika masuala matatu makuu, ikiwa ni kuwaenzi waliopigania uhuru wetu na ambao wamefanya mambo mengi na kuwataja kama mashujaa katika sekta mbalimbali. Vile vile pia hotuba ya rais imekita mzizi katika swala zima la mageuzi au mabadiliko ya katiba, na vile vile pia katika sehemu ya tatu hotuba ya rais imeweza kugusia mchango unaofanywa na vijana wa taifa hili la Kenya. Vile vile akianza hotuba yake, rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameweza kuweka wazi kuhusiana na mchipuko mzima wa kuweza kuandaa sherehe hizi za kitaifa katika maeneo mbalimbali. Kumbuka mtazamaji, mwaka wa 2013 Rais Kenyatta alipochaguliwa katika hatamu yake ya kwanza, aliweza kuwa na mkutano na magavana wote 47 katika ikulu ya Nairobi, ambapo walikubaliana sherehe za kitaifa kama vile Madaraka inayokuja Juni mosi na Mashujaa Oktoba 20 ziwe zitakuwa zinaangaziwa katika magatuzi mbalimbali. Vile vile pia rais ameweza kutambua mashujaa wote na pia wale mashujaa ambao wanatoka katika kaunti ya Gusii, ambapo shughuli hii imeweza kuadhimishwa. Vile vile pia mtazamaji, jumla ya mashujaa 210 wameweza kutambuliwa katika hafla ya leo, huku 50 pekee wakiwa miongoni mwa maelfu ya wananchi waliojitokeza katika hafla hii. Vile vile pia rais ameweza kutoa changamoto kwa vijana kote nchini kwamba kila mmoja anaweza kuwa shujaa, ila tu mpaka anzie mahali fulani. Vile vile pia rais ametoa tathmini ya mashujaa, akipigia mfano kama vile wakina Waiyaki Wainga aliyefariki katika jela la Manyani, na vile vile pia ametoa mfano kwamba juzi alikuwa katika maeneo ya Manyani, ambapo jumla ya vijana 800 aliweza kuwapa heko kwa mchango wao katika masuala ya kitaifa. Vile vile pia Rais Kenyatta amewapongeza mashujaa waliotangulia mbele za haki kama vile mpiganiaji Mekatilili wa Menza aliongoza jamii ya Giriama huko pwani ya Kenya. Vile vile pia ameweza kupigia mfano wakina Ochieng Oneko, Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, na vile vile pia hayati rais wa Jamhuri ya Kenya wa pili mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi. Vile vile pia rais amesema ipo haja ya vijana wetu humu nchini kuweza kufunzwa juu ya kujitolea kwa ajili ya taifa kwa njia mbalimbali na vile vile pia kwa njia za kawaida. Katika sehemu ya pili, Rais Kenyatta, mtazamaji wa runinga ya KBC Channel 1, ameweza kuangazia mabadiliko ya katiba, akisema kwamba majadiliano na washikadau mbalimbali litakuwa jambo la muhimu, huku akisema kwamba wazee waliopigana kwa ncha na uvumba kuhakikisha taifa la Kenya linapata katiba hawakutaka katiba hiyo iwe utumwa kwa Wakenya. Vile vile pia mtazamaji, rais ameweza kuweka bayana kwamba nchi iko katika mvuto wa katiba, na vile vile pia ameweza kuonya kwamba ile hali ya sisi dhidi yao iweze kuisha, kwa sababu kuna baadhi ya Wakenya, kuna baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakiendeleza semi za sisi baina yao. Rais ameweza kulikemea na akisema kwamba umoja wa taifa la Kenya ndio jambo zuri, na vile vile pia akasema katiba yoyote inahitaji mabadiliko na si kwamba iko kamili, akipigia mfano wa jinsi mambo yalivyokuwa mabadiliko ya katiba mnamo mwaka wa 1992. Vile vile pia rais amesema kwamba msimamo wake ama maoni yake yasichukuliwe kwamba anataka kubuni nafasi katika marekebisho ya katiba, ila amesema kwamba anataka kuona kwamba kuna usawa wa kirasilimali mtazamaji, na nafasi lazima uzingatiwe ili kila Mkenya apate kuwa pale. Vile vile pia rais katika hotuba yake ameweza kuzungumzia swala hili la vita na ghasia za baada uchaguzi, akisema kwamba shughuli hizi huwa ulemaza uchumi wa taifa na biashara na maendeleo. Hivyo basi akasema kwamba mabadiliko yake ya katiba anayopata ama anayotaka yeye ama maoni yake ni yale ambao
punde tu baada ya uchaguzi Wakenya wataweza kukumbatiana, kufanya kazi kwa pamoja na kusahau yaliyopita na kuganga yajayo. Vile vile pia rais ameweza kuzungumzia swala la kitaifa akiligawanya katika makundi mbalimbali. Vile vile pia rais ameweza kuunga mkono sehemu ya hotuba iliyotolewa na naibu rais William Ruto ya kila Mkenya kuweza kujumuishwa juu ya swala zima hili la katiba. Vile vile kiongozi wa taifa, mtazamaji, katika hotuba yake ya sherehe hizi za Mashujaa ametoa changamoto kwa vijana kujitolea katika ustawi wa taifa na kuwa na mbinu bora za kutatua matatizo mbalimbali. Vile vile pia rais ameweza kukubali kwamba Kenya ni janga la talanta, akipigia mifano talanta mbalimbali kwamba Wakenya wanaweza kubuni vitu vyao wenyewe, akipigia mifano ambayo, mtazamaji, endapo tutaanza kuichambua hatutamaliza leo. Vile vile pia rais amesema vijana lazima waige mafunzo mema kutoka kwa wazee waliotangulia, jinsi gani walivyoweza kuboresha swala hili. Vile vile pia, mtazamaji, rais hii leo ameweza kuzindua sampuli za kadi za huduma namba, ambapo yeye na mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta wameweza kukabidhiwa sampuli hizo na mkuu wa sheria. Na vile vile pia, mtazamaji, baadhi ya Wakenya wameweza kukabidhiwa sampuli hizo katika uwanja huu. Vile vile pia rais amesema kwamba serikali sasa imeanza kupeana kadi za huduma namba ili angalau kila Mkenya mahali popote alipo aweze kupata huduma kwa njia ya urahisi, hasa kupitia mitandao ama online. Vile vile pia rais ameweza kuwaambia wabunge, akimzungumzia hapa spika wa mabunge yote mawili, kwamba kazi ni kwao kuweza kuhakikisha wanampitisha kamishna wa data aliyechaguliwa hivi majuzi ili kila Mkenya aweze kupata huduma namba. Rais Kenyatta vile vile pia katika swala la kisiasa ameweza kusema kwamba matusi hayajengi na tofauti zinaweza kutokea, ila heshima ni muhimu kudumishwa. Vile vile pia amesema kwamba amefurahi kuona viongozi wa vyama mbalimbali wamejumuika naye katika hafla ya leo, kama vile kiongozi wa Wiper, wa ANC na Ford Kenya. Rais Uhuru Kenyatta vile vile pia ameweza kuwashukuru na kuwapongeza wauguzi wote ambao wamefanikisha juhudi za kutibu wagonjwa wakati huu wa COVID-19. Mtazamaji, basi kufikia hapa hatuna budi kukamilisha matangazo haya ya moja kwa moja kutoka gatuzi hili la Gusii. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha shughuli hizi, wakiwa ni mafundi wa mitambo, waelekezi wangu hapa ndani ya studio Bwana Mugo na vile vile pia Amos, na wote mafundi wa mitambo waliohakikisha matangazo haya na picha hizi zinakujia katika njia mubashara kabisa. Kutoka kwetu hatuna la zaidi ile kutoa shukrani zaidi kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji nchini Daktari Naim Bilal, mhariri katika chumba cha habari Samuel Maina, mkuu wa kitengo cha runinga Michael Ndetei, na wote waliofanikisha matangazo haya. Kwa niaba ya wenzangu wote, Edward Kabasa na vile vile pia Suleiman Yeri, nasema sina la ziada. Mimi nimekuwa mtangazaji wako kutoka gatuzi la Kisii. Jina langu naitwa Rashid Mwamkondo. Kwaherini. Nam, bila shaka ni Rashid Mwamkondo, mwanahabari wetu shupavu zaidi hapa kwenye shirika la utangazaji la KBC, akikujia moja kwa moja kutoka kwenye sherehe za kitaifa ya Mashujaa ambayo imeweza kufanyika katika uga wa Gusii katika gatuzi la Kisii. Kiongozi wa taifa, kama alivyodokeza mwenzangu Mwamkondo, kilele cha sherehe hiyo imekuwa hotuba yake, na sitaweza kuangazia yale ambayo ameweza kusema kiongozi wa taifa, manake Mwamkondo ameshasema. Pengine mwenzangu Badi, kwa mtazamo wako kuhusiana na sherehe hizi, matarajio ya Kenya ameweza kuafikiwa katika sherehe hizi? Ni hotuba ya rais kwanza imeleta mwamko mwingine kabisa, na ambapo kama alivyosema rais ni kwamba amesisitiza kuhusu uzalendo, tudumishe hali ya uzalendo, vijana wakapewa motisha kuwa wabunifu ili kuwa na mwelekeo imara katika kukuza uchumi. Na bila shaka kama alivyosema mwenzetu Mwamkondo, hatuwezi kukupa kwa muktasari, labda itarudiwa hiyo hotuba ya rais ambayo ilikuwa na maazimio, mawaidha, mashauri kwa fani zote za ujenzi wa taifa. Na muhimu zaidi pengine kuhusiana na swala hili la siasa za uchochezi, manake kiongozi wa taifa amedokeza kwamba wakati huu sio wanasiasa kurushiana cheche za maneno, hasa tunapoelekea uchaguzi. Inaashiria nini kuhusiana na matamshi ya kiongozi wa taifa? Ni tuwe na mwamko wa kisiasa ambao utakuwa na utu
tuwe na mwamko ambao utaleta uzalendo zaidi kama alivyosisitiza rais. Si japokuwa Raila Odinga kidogo aligusia kuhusu ile half time imeisha, tunaenda full kipindi cha lala salama kuhusu BBI, lakini kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake kama alivyosema naibu wa rais kwamba wapeni nafasi, washirikishe wa Kenya wote. Bila shaka ni mwelekeo ambao rais ametumia busara yake na hekima kuu kama kiongozi wa taifa. Na pengine katika akifiki ile ajenda 4 kuu yake serikali kuhusiana na usalama wa chakula, uimarishaji wa viwanda, afya bora kwa wote, na swala kama nyumba ya gharama nafuu, kwa mtazamo wako pengine masuala haya yameweza kuafikiwa, na pengine ikiwa bado basi ni nini hasa mkuu? Zipo changamoto ya kutimiza ajenda za rais, na si kwa sababu yeye rais huwa hataki, lakini ni kwa sababu ya hali ilivyo ya kisiasa kidogo kuna changamoto. Lakini ikiwa tutashika mwelekeo imara kama alivyosisitiza kuhusu uzalendo, kushirikiana, kushauriana, bila shaka ajenda ya rais itaweza kufikiwa, licha kwamba muda ni mfupi na kiwango muda wake wa kutumika na hizo ajenda kutimiza inataka twende kwa mwendo wa kasi na kusahau mambo ya kisiasa. Naam, na pengine baadhi tulipoanza matangazo haya uliweza kudokeza kwamba kuhusiana na swala hili kwamba kuna mwamko mpya kwamba sherehe hizi zinafanyika katika maeneo ya mashinani, na ukitizama hotuba ya baadhi ya viongozi kama vile Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, aliweza kudokezea swala hili, na rais mwenyewe na vile vile naibu rais William Ruto. Inaashiria nini kwamba hapo awali tulikuwa tunasherehekea sherehe hizi katika uga wa Nyayo, Kasarani, hapa jiji la Nairobi? Inaashiria nini kwenda mashinani na kufanya sherehe hizi? Kwenda mashinani inaashiria kwamba wananchi wamepewa mamlaka kutimiza majukumu yao, kufuata mwelekeo wao, kufuata maongozi yao ya maendeleo. Hivyo basi wananchi wanaweza kushirikishwa kuanzia mashinani, kutoa mapendekezo ya maendeleo, kuwapa nafasi wananchi kuchangia maendeleo katika magatuzi yao kama ilivyo katika ile katiba mpya ambayo imetoa nafasi ya kuimarisha maeneo ya ugatuzi kote nchini. Naam, na swala hili pengine ni vema nikuuliza, manake kuna wale ambao tumekuwa tukiuliza watueleze shujaa wao ni nani, na kuna jumbe kadha hapa, mmoja amekutaja wewe kama shujaa na tueleze hali imekuwa vipi wakati wa enzi ya viongozi wengine hapa nchini walipokuwa chukua hatamu za uongozi katika sherehe kama hizi, na pengine uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta umekuwa vipi na ukilinganisha na uongozi wa viongozi wengine, marais wengine hapa nchini? Uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta umetoa nafasi ya kila mmoja katika fani zote za kuwa shujaa. Wakati uliopita ilikuwa ni wanasiasa tu, wale ambao hata hizi tuzo zilikuwa zapewa kwa wanasiasa ambao labda wamefanya mambo ambao aliyekuwa uongozini aliona nafasi huyo apewe. Lakini kwa sasa fani zote tunaweza kutuzwa, si hata waandishi wa habari sasa. Hapo kwa waandishi wa habari Badi Mkuseni, wakati huo ilikuwa kivipi? Wakati ambapo ulikuwa mwanahabari na pengine kuna mageuzi, mabadiliko na masuala kama hayo, kulikuwa vipi katika pengine nyanja ya wanahabari hasa katika sherehe kama hizi na ile tu katika kutoa habari kwa umma? Teknolojia imebadilisha uandishi wa habari. Wakati huo ilikuwa ni shida, ilikuwa labda kituo kilikuwa kimoja na ilibidi tusubiri rais akimaliza iletwe kama ni ile video ambayo picha imepigwa itayarishwe, ilikuwa inachukua muda. Siku hizi unaona ni moja kwa moja, na kuna mitambo, kuna teknolojia ambayo inatumika. Hata waandishi wa habari wa radio na television unaweza ukatumia simu kuwasiliana na mtu yoyote ambaye pia hakusoma mambo ya uandishi wa habari. Anaweza kuripoti tu kwa simu akasema niko eneo fulani, nimeona ajali fulani, watu fulani kumetokea hivi, bila kufuata zile. Kwa hivyo uandishi wa habari umepiga hatua kubwa kwa sasa. Hata kusoma habari zamani tulitumia tu makaratasi lakini sasa teknolojia ni ya hali ya juu na unaweza kusoma habari kupitia teknolojia ya sasa ambayo si wengi watazamaji wanafikiri umehifadhi kusoma hizo habari, lakini ni teknolojia ilivyo, unaweza kuona na angalia kamera, lakini maandishi yote yanayotokea yako pale. Tupe kumbukizi ya siku wakati huu ambapo ulikuwa ukisoma habari kwa kiduchu tu, wakati ambapo pengine kuna taarifa ambayo imetolewa kwenye ikulu ya rais na wewe ndiko pale kama mwandishi au msomaji habari. Tupe taswira kamili, hali ilikuwa vipi? Na wakati mwingine nafahamu fika
nakumbuka kwamba ulikuwa unaletea taarifa ambayo haijaweza kutafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na unaisoma vivyo hivyo lakini kwa lugha ya Kiswahili. Kitengo cha rais wakati huo kilikuwa na mtihani kwa sababu saa 7 ndio habari zilikuwa zinasikilizwa ama kutazama katika na wananchi kote nchini. Hivyo basi ikiwa rais ana tangazo la baraza la mawaziri ama mabadiliko ama amemfuta kazi waziri, basi ilikuwa wanakuja, tunaenda chemba kidogo, napewa mimi tu, hakuna mtu ule msomaji, unaulizwa nani, unaletewa hiyo taarifa ikiwa kwa lugha ya Kiingereza, imeandikwa Kiingereza. Basi tunakuja tu studio ikiwa tunaitafsiri, lakini mtazamaji hawezi. Mtukufu Rais Daniel Arap Moi leo amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri na wafuatao ndio wamechagua katika nyadhifa mbalimbali. Ile taarifa ile tulikuwa tunaletewa, mara nyingi tulikuwa tutafsiri, tuandiki kwa kutumia typewriter wakati huo, tunaletewa ikiwa kwa lugha ya Kiingereza na tunatafsiri live on air. Katika moto nyingine pengine uzungumzia ambayo umedokeza kwamba ndio tumeweza kupiga hatua katika masuala ya teknolojia. Wakati huo ilikuwa kivipi ile kutafuta habari, ikizingatia kwamba wakati huo ilikuwa ni shirika la utangazaji la KBC, wakati huo ilikuwa VOK ambayo ndio inapeperusha habari. Tupe taswira hapa. Ilikuwa mtihani, si kama sasa. Manake ilikuwa lazima ujue ni wapi unaenda wapi, na ukitambo ukienda basi muende na hizo microphone zenu, kisha mkija kitambo ifike katika kupitishwa kwa habari inapita kwa watu kadhaa, hizi habari haziendi na mwelekeo wa serikali, inabidi. Lakini siku hizi hata kituo cha KBC si kama zamani, kina uhuru zaidi kuliko ilivyokuwa zamani. Ilikuwa waziri fulani akisema hivi ama mtu fulani akikashifu serikali, ilikuwa lazima utoe hiyo uweke vile ambavyo sauti ya serikali inataka. Sasa kuna uhuru mkubwa katika uandishi wa habari na hata habari za KBC si kama ilivyokuwa hapo awali. Naam. Pengine kabla pengine tueleze vile vile kuhusiana na, maana tutakuwa tunaangazia gatuzi hilo la Kisii na matamshi ya waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i, gavana James Ongwae akaweza kumshukuru kiongozi wa taifa kuweza kuchagua kuhusiana na ujumuishaji wa kabila zote katika nafasi za uongozi. Lakini kabla ya hayo, mtazamaji, na arifiwa mwanahabari wetu Suleiman Yeri katika uga wa Kisii yuko pale kuweza kutupa kwa mkutasari pengine matarajio au pengine wananchi wanafurahia kuweza kuhakikisha kwamba zoezi hilo linafanyika eneo hilo. Suleiman Yeri, jukwani lako. Studioni katika jumba la Broadcasting House, na tunakuja moja kwa moja kutoka katika uwanja wa Gusii hapa katika kaunti ya Kisii, ambapo tayari hafla ya Mashujaa mwaka 2020 imekwisha kamilika baada ya kuongozwa na Rais Uhuru Kenyatta katika uwanja huu wa Gusii. Ukumbuke kwamba hafla hizi zimekuwa zikiandaliwa katika maeneo mbalimbali, hususan baada ya agizo la rais kutaka kwamba hafla hizi ziweze kuzungushwa katika kila kaunti ili Wakenya wote na wahisi kwamba utaifa na sherehe hizi pia zinaweza kuwafikia. Sherehe hizi za Mashujaa mwaka huu zimeweza kuandaliwa katika kaunti hii ya Gusii, ambapo katika miongoni mwa yale ambao yamezungumziwa ama yametawala hotuba za viongozi ni swala zima la BBI, ambapo rais pia amewataka Wakenya kuwa tayari kuibadilisha katiba kwa manufaa ya utaifa na kuhakikisha kwamba hakutakuwa na mzozo ama hakutakuwa na migawanyiko ambayo inatokea baada ya kila uchaguzi, na kuhakikisha kwamba usawa na Wakenya wote wanajumuishwa. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, ambaye pia aliongea katika hafla hii, pia amezungumzia kwamba mapumziko ya BBI yameisha na sasa tayari itakuwa yanasonga mbele. Lakini kabla tu ya kumwalika Rais Kenyatta, naibu wake William Ruto alisema kwamba licha kwamba mazungumzo hayo yameshika kasi, ni lazima yajumuishe wote waweze kuletwa ndani, waweze kuzungumzia swala hili la BBI ili kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanachukua nafasi na mkondo katika kuzungumzia mageuzi yote ambayo ni ya katiba. Vile vile huduma namba ambayo imekuwa ikijadiliwa sana katika hivi siku za majuzi, Rais Uhuru Kenyatta akiwa kule Manyani akisema kwamba huduma namba ilitengenezwa na Wakenya na Wakenya ndio wamekuwa wakitengeneza vijana. Kadi za huduma namba zimeweza kutambulishwa rasmi leo hii, Rais Uhuru Kenyatta na Bi Margaret Kenyatta wakiwa wa kwanza kukabidhiwa kadi hizo. Vile vile kuna Wakenya 10 ambao pia wamepewa kadi hizo, lakini rais ameliomba bunge ambalo sasa hivi lipo katika mchakato wa kumuidhinisha kamishna wa kusimamia data aweze kupitishwa haraka upesi ili shughuli hii iweze kufanyika haraka na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata fursa ya kuhudumiwa kwa urahisi, kwa sababu kwa mujibu wa rais ni kwamba hizi huduma namba zitaweza
kusaidia Wakenya kuweza kupata huduma kwa urahisi zote za serikali, ikiwa ni mitandaoni, kwa sababu nambari hii maalum itaweza kuwasaidia. Nitazungumza na Wakenya wawili watatu kuweza kupata maoni yao kuhusiana na hafla nzima. Wameionaje hotuba ya rais yao, wanachukua nini na wanasemaje? Karibu sana kaka, unaitwaje? Naitwa Pastor Sami Ondari, ambaye ni pastor wa Seventh Day Adventist Church kutoka Ibenjo District. Je, hotuba ya rais umeiangaliaje leo na umechukuliaje kama Mkenya? Imenifurahisha kama Mkenya kwa vile ambavyo amerahisisha mambo kama huduma namba kuja, inaweza tusaidia na Wakenya ule umoja, vile ambavyo amezungumzia pamoja naye Raila Odinga, mheshimiwa, vile amesema kila jambo tumeona kwamba tuwe kitu kimoja kama Wakenya. Swala la BBI, yupo tayari kwa mageuzi hayo ambayo yanasemwa kwamba yatakuwa ni ya kubadilisha taifa, tusiwe kwenye mizozo kila wakati wa uchaguzi? Ni vizuri kwa vile ambavyo tunajua kwamba kila mara tunapoenda uchaguzi tunapata kwamba kuna mizozo, lakini sasa BBI itaweza saidia vile ambavyo wameelezea. Una imani? Bila yani imani, lazima tuwe na imani kwa vile ambavyo viongozi wamesema, na tukiwa tunaiangalia BBI jinsi ambavyo imeletwa na yale ambayo yameandikwa ndani, tunaona kwamba yataleta uhusiano mzuri ya kuunganisha Wakenya wote. Shukrani sana. Ndugu, labda maoni yako ni gani? Sherehe ya leo umeionaje? Hotuba ya rais na viongozi wengine umechukuliaje? Na jina lako nani? Jina langu naitwa Michael Nyabwari. Hotuba ya rais imefurahisha sana kwa sababu ya kwanza ameleta Wakenya wote pamoja. Kina viongozi wote wa Jamhuri yote ya Kenya, Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Wetangula, wote wako pamoja. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Kenya rais anataka watu wote wakuwe kitu kimoja. Kwa hivyo na leo nimefurahia sana rais kupewa kusema ya kwamba huduma namba kila Mkenya apate. Leo nimefurahia sana, nimeona yeye na mama First Lady wamepewa huduma namba na amesema kila Mkenya akuwe naye kuanzia next month. Shukrani sana. Ni ndugu yangu huyo mmoja kutoka eneo hili la Kisii ambaye amekuwa katika hafla hii akielezea furaha yake ya kuweza kupata kadi ama kuelezea kwamba Wakenya watakuwa wanapata huduma namba katika siku za hivi karibuni zijazo, lakini kazi yote ipo kwa bunge kupitisha kamishna wa masuala ya data iwapo atapitishwa. Kwako studioni Timothy Kipnusu. Kontu Suleiman Yeri, mtazamaji, huyo ni mwanahabari wetu ambaye amekuwa bila shaka anatupa taswira kamili ya hali ilivyo, kuzungumza na baadhi ya wakazi ikiwa wameweza kufurahia ziara ya kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta na kuweza kuandaa sherehe za kitaifa ya Mashujaa ya kusherehekea miaka 57, na wengi wameweza kumpatia sifa kedekede kiongozi wa taifa kuweza kuhakikisha kwamba sherehe hizo zinafika mahala pale, japo wana matarajio mengi, lakini tufahamu fika kwamba yote hayo itabidi ichukue muda ili yaweze kuafikiwa. Tutakuwa napata ufasaha wa taarifa hiyo. Pengine Badi, kuzungumzia kuhusiana na sherehe hizi kuja katika mashinani na swala hili ambayo kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akilishinikiza na akijaribu kadri ya uwezo wake anapoongoza taifa kwamba kuna ujumuishaji. Tumetizama Gavana James Ongwae mshukuru kiongozi wa taifa kumpatia Matiang'i aweze kuongoza katika ile kitengo cha usalama. Pengine swala la ujumuishaji katika taifa hili unaona kwamba limeweza kuafikiwa? Ni swala ambalo ni changamoto, lakini kama kuna mawaziri wengi ambao wametoka katika maeneo mbalimbali, sio kwamba Matiang'i kweli ni kinara wale viongozi ambao rais aliwapa majukumu ya kazi zao, lakini kuna mawaziri pia wanatekeleza majukumu yao. Wajua kazi ya Matiang'i ni muhimu kwa sababu inahusu usalama wa kitaifa na mambo mengi katika wizara iliyo katika ofisi ya rais. Hivyo basi ni muhimu pia kwa mawaziri wengine nao watambuliwe, ama nao pia wajitambulishe kwa kazi yao, kazi zao wanazofanya, ili Wakenya wasione tu kwani ni Matiang'i kila saa. Matiang'i ni jukumu lake katika usalama wa taifa, lakini kuna mawaziri wengine, kwa mfano wizara ya utalii, wizara ya biashara na mambo ya viwanda, wizara ya jumuiya pia Afrika Mashariki ya kuleta uhusiano baina ya nchi zetu za Afrika Mashariki. Tunapozungumzia Matiang'i, naona kwamba alizungumza baada ya kiongozi wa taifa kuzungumzia swala ambalo lilibua ile dukuduku wa Kenya wakiwa na uliza maswali mengi, japo Rais Uhuru
Kenyatta amesema ni muhimu zaidi kuwa na huduma namba. Zungumzia swala hili, nafahamu fika kwamba Wakenya wapatao 37 walijitokeza, na Wizara ya Usalama wa Ndani iliashiria kwamba kutakuwa na awamu nyingine ya kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanajumuishwa, Wakenya wapatao milioni 47. Kwanza kabisa wewe umechukua huduma namba? Ndio swali. Niliwahi kutuma maombi na nikaambiwa nisubiri. Sasa sijui isije ikawa imeenda huko juu na ikifika huku chini, lakini tutarajie tu kwamba hiyo huduma namba itawafikia wananchi wa kawaida, isianze hapo juu kwa viongozi alafu sisi wa chini tusizipate. Na hizo huduma pia waweza kuwa na huduma namba na huduma zenyewe usipate, kwa sababu kuna masharti mengine. Kwa mfano ukitaka kwa pasipoti online, lakini saa nyingine unaweza kuambiwa watakiwa kwenda Januari, wakati huo ni mrefu sana na pengine unahitaji dharura, ijapokuwa immigration imetoa nafasi kwamba wale wanahitaji pasipoti za dharura wanaweza kufika katika ofisi ili wazipate. Kwa hivyo tutarajie kwamba ukipata huduma hii namba na hizo shughuli za huduma namba zirahisishwe kwa mwananchi wa kawaida. Naarifiwa muda unatamatika. Pengine Badi, kuhusiana na swala hili muhimu zaidi kwamba kuwakumbuka wale mashujaa, ndio tunawataja na tunawatuza, na kumekuwa na hili swala kwamba lazima pengine minara iwekwe katika maeneo mbali. Ni muhimu kila county ijue mashujaa wake ni nani. Kwa mfano niliona Machakos walijaribu kuweka kumbukumbu ya kuwakumbuka wale viongozi ambao walipigania katika harakati za taifa. Kwa hivyo tukienda mashinani, kila county ijue shujaa wetu ni nani na tumpe heshima yake kuanzia hapo katika maeneo yetu ya ugatuzi. Nafahamu fika vile vile kiongozi wa taifa alizungumzia kuhusiana na mashujaa kutoka hata nchi za ughaibuni, japo kutaja majina ya wale kutoka jamii mbalimbali kama vile Waiyaki kutoka Wahinga kutoka Gikuyu, kataja vile vile na kila na Meme kutoka jamii ya Bukusu. Wapo wengi kuhusiana na kuwatuza na kuwakumbuka. Pengine ukizungumzia kuhusiana na wale kutoka Rais amewataja viongozi kadha wa nchi za nje ambao walitambua harakati za Kenya. Kwa mfano Kwame Nkrumah na Nehru walitambua sana na waliunga mkono Kenya wakati wa harakati hizo za kujikomboa kutoka minyororo ya ukoloni, na ni jambo ambalo hiyo hotuba yake licha kwamba ilikuwa ndefu, lakini ilitoa mwamko mpya na mwelekeo na ushauri wa busara kuhusu umuhimu wa siku ya leo ya Mashujaa Day. Naam, tukitamatisha, ulikuwa nimekuuliza swali kuhusiana na shujaa wako ni nani. Tukitamatisha pekee shujaa wako ni nani? Kila mtu anasema ni mama, ni baba. Tukiacha upande wa wazazi, manake wengine wazazi wao labda hawepo. Ni kweli shujaa wako anaweza kuwa mzazi wako, hasa mama. Wengi kila mmoja asema ni mamangu. Lakini mimi nikitoka kwa upande wa wazazi, shujaa wangu ni wewe. Umepata nafasi siku ya leo. Hivyo basi wakumbuke hao wasiojiweza katika jamii, walemavu, wakongwe na wananchi wote walio katika hali duni, ili na wewe pia utambuliwe kama shujaa, kama alivyosisitiza rais kwamba tujali maslahi ya Wakenya wengine. Naam, bila shaka ni wito mwafaka kabisa. Shujaa ni wewe. Mimi hapa shujaa japo ni mama, lakini vile vile shujaa ni wewe mtazamaji. Nitaweza kuchukua ile yake mwenzangu mwanahabari mwenza Badi Mkusini, na kufikia hapo sisi hatuna la ziada ila kufungasha vilivyo vyetu. Tumeshukuru sana mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi tangia tuweze kupeperusha matangazo haya Kenya kutoka uga wa Kisii, sherehe za Mashujaa Day, sherehe muhimu zaidi ambapo tunawakumbuka wale ambao walichangia pakubwa kupigania ukombozi wa taifa hili. Kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimeweza kufanikisha, mimi naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara amekuwa Lucy Maura pamoja na mwenzake Susan Athuku, na mwanahabari mwenza bila shaka Badi Mkusini. Tamwacha tamatishe, na vile vile bila shaka tutakuwa na kuacha mikononi mwake mwanahabari mwenza Safin Acheng Ouma kuletea habari za Kiingereza au Kingenge hapa katika shirika la utangazaji la KBC. Kwako Badi. Labda tumalize kwa matamshi yaliyo katika wimbo wa taifa, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Mimi ni Badi Mkusini, hadi wakati mwingine, mara nyingine, kwa heri. The procedure of reporting assets to Unclaimed Financial Assets Authority. Write an email to holders at ufaa.go.ke to request your profile to be created. Unclaimed Financial Assets Authority. Receive,
Safeguard, reunite.